So good afternoon, everyone. I'm Annalisa Oboe, and I'm here as the current director of the Elena Cornaro University Center for Gender Studies and Policies at the University of Padova. And I have the honor of saying a few words of welcome at the beginning of this two-day event. Also on behalf of my colleagues, Carlotta Sorba and Lorenzo Rustighi, where is he? Oh, there, yes, who are part of the scientific committee of the conference. First of all, I wish to thank all those who are here to attend the conference on women, knowledge and academic institutions, a Padovan debate 300 years later, in presence, and also the people who eventually will follow us in streaming. Thank you for joining us today. A warm welcome to the excellent academics and scientists that have accepted our invitation to come to Padova in order to share their research, their thinking. This afternoon, the theme will be investigated mainly from a cultural historical perspective, while tomorrow morning, the speakers will present a number of different perspectives from different scientific disciplines that engage both the gender dimension and feminist issues or strategies. I wish to welcome the colleagues from the University of Padua who have accepted to intervene in the midst of exams and degree sessions and graduation ceremonies to introduce the speakers, to chair sessions and contribute to discussions. Of course, my thanks, special thanks, go to the people from the Elena Cornaro Center, both the professors and the administrative staff. They have worked with enthusiasm to make these 2 days possible, so thank you very much. Greetings and thanks to the many students you see here who enrolled in the general course on genders, knowledge and social justice, which was held during the spring. And they are attending this conference as an appropriate conclusion of this route that they had to follow through a highly interdisciplinary and intersectional program during term. Let me just point out that today's session acquires extra value and meaning thanks to the participation of the Vice President of the Accademia Galileiana di Scienze, Lettere e Arti, which is the current name of the Accademia dei Ricovrati, Professor Giovanna Zaniolo, and also thanks to the ceremony, it is a special afternoon also thanks to the ceremony during which we give an important scientific award, il Premio di Studio Elena Cornaro Piscopia, Università di Padova, and the ceremony is later on today at 6 o'clock in this same space. I'm sure many people in this room are aware that Padua holds a special place in the history of the relationship between women and scientific institutions. In 1678, while in the rest of Italy and in Europe, university continued to be strictly male-only bodies, a young woman, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia from Venice, was welcomed to Padova and granted a doctoral degree in philosophy. Today, Elena Cornaro is celebrated as an extraordinary example of intellectual power and as an early symbol of social recognition of a woman's capacity to think and to know in disciplines traditionally precluded to the female sex. Her story, so full of light but also of shadows and silences, still speaks today to the fraught relationships between the politics of gender and the politics of knowledge. A few biographies of Elena have been written from the 1970s onward. A crater on Venus now has a name, and a splendid novel titled Illuminata was published in 2000 by Patrizia Carrano, who is the guest of honor of our 5th edition of the Cornaro Award, and will give a talk about Elena's lights and shadows later in the afternoon. However, the conference itself does not intend to be a commemoration of a 300
100-year-old event. It rather aims to turn the early modern scenario into an opportunity for asking again some key questions that continue to be urgent today. The second part of the conference, therefore, asks how the languages and paths of knowledge have been and are being renewed so as to include more and more women as agents of innovation and change. It asks how women scientists are transforming the contents of knowledge, how they are reopening cultural, scientific, and academic archives, and intervening in the construction of a more equitable and equal science and society. So, as you can see, there's a lot on our plate, and so I stop here, and I invite Professor Giovanna Zaniolo a portare i saluti dell'Accademia Galileiana. Thank you. Welcome. Un saluto particolare ai gentili organizzatori e agli illustri partecipanti. Come diceva la professoressa Oboe, io sono qui oggi a portare saluti e auguri di un buonissimo e proficuo lavoro da parte dell'Accademia Galileiana di Lettere, Scienze ed Arti. L'Accademia Galileiana, che già voi conoscete come Accademia dei Ricovrati, si costituì a Padova il 25 novembre 1599 per iniziativa del nobile veneziano Federico Cornaro, che divenne poi cardinale e vescovo di Padova. Rappresentava l'Accademia ed è tuttora lo rappresenta, la seconda istituzione culturale dopo l'Università di Padova. Inizialmente ebbe la sua sede nel Palazzo Cornaro a Santa Sofia, zona Santa Sofia. Gli illustri ricovrati erano professori dell'Ateneo Patavino e vantavano tra i loro componenti cofondatori Galileo Galilei. Il termine ricovrati, che suscita sempre una grande curiosità, doveva intendersi come accolti, protetti, custoditi con cura, ospitati. Poi, durante gli anni, la denominazione mutò più volte in ragione dei desideri della Serenissima Repubblica di Venezia, cui Padova era strettamente legata, poi di Napoleone e infine degli austriaci. Nel 1779 il Senato Veneto riuniva l'Accademia dei Ricovrati a quella di Arte Agraria in una sola unità denominata Accademia di Scienze, Lettere ed Arti. Nel 1949 il sodalizio deliberò di mutare la sua denominazione in Accademia Patavina di Lettere, Scienze ed Arti. E infine, solo nel 1997, con la presidenza di Ezio Riondato, il Consiglio deliberò di ribattezzare l'antico sodalizio in Accademia Galileiana in onore del suo illustre cofondatore e con sede nella Reggia Carrarese. Alla fine del XVII secolo, l'Accademia dei Ricovrati fu tra le prime e poche in Italia e in Europa ad aprire i propri ranghi alle donne. La prima accademica ad essere annoverata fra i ricovrati fu Elena Cornaro Piscopia, veneziana, che l'11 febbraio 1669 fu aggregata per acclamazione. Elena era una donna dolcissima e una grandissima studiosa.
Divenne ricovrata, cioè accademica ricovrata, ancor prima di ottenere la laurea. Nel XVII e XVIII secolo furono aggregate all'Accademia altre 25 donne, di cui solo 4 italiane. Tuttavia bisogna tener conto che le donne erano solo associate onorarie senza diritto al voto. Solo quando Antonio Vallisneri venne eletto principe dell'Accademia nel 1722 si iniziò un processo di ammodernamento improntato ai principi dell'illuminismo, in particolare nella questione femminile. Ce ne volle, ma ci siamo. Un certo numero di donne furono affiliate all'Accademia nel corso degli anni, donne famose nei diversi campi del sapere. Non posso ricordarle tutte, ma voglio menzionare forse la più famosa e più vicina a noi, cioè Massimilla Baldo Ceolin, fisica delle particelle, chiamata affettuosamente la signora del neutrino. Milla correva sempre dall'Europa agli Stati Uniti, un po' a Padova, un po' a Berkeley, spesso al CERN di Ginevra, ed era sempre felice e disponibile a portare per il mondo il suo sapere di docente universitaria ed accademica padovana. L'augurio che altre donne possano seguire l'esempio di Milla e abbiamo ancora delle accademiche galileiane forse non più ricovrate. Grazie. Okay, can you hear me? I'm going to speak in English. So, good afternoon, everyone. We are really happy to have you here today for the first day of our conference. And to begin with, I want to thank all of our guests who kindly accepted our invitation to join us today and tomorrow and share with us their precious expertise. Now, before leaving them the floor, let me just tell you a couple things about how and why this initiative was born. As you know, as you heard, we decided in the first place to commemorate a debate that took place here in Padova 300 years ago, precisely on June 16, 1723. Well, personally, I'm not a historian. I'm a philosopher. In particular, I work in political philosophy. And I did a great deal of my research on the problem of patriarchy in early modern European political thought, and especially between the 17th and the 18th century. So I have been focusing on patriarchy, let's say, understood as a specifically political concept within a broader conceptual constellation. And during this kind of work, I have dedicated special attention to the normative constructions of female subjectivity and maternity. As a matter of fact, some of the most relevant political theorists in modernity seem to be obsessed with this topic. Much more than in previous times, actually. So what does it mean to be a woman? What should a woman look like? How should women behave? How can they be good wives and good mothers? And of course, how should women be educated? These are some of the key questions that we encounter in modern patriarchal narratives. So, I began to be more and more interested in the problem of women's upbringing and education, especially through the long 18th century. Well, on the one hand, it's pretty clear that there was a huge process of justification of knowledge and science in terms of masculinity.
More exactly, we may even say that science as such was being represented as masculine and even masculinized, whereas female intelligence was generally degraded and associated with non-intellectual tasks related to the household and to some sort of pragmatic lifestyle. Let's say new sexual boundaries were construed also based on a very peculiar interpretation of the mind and its faculties. However, on the other hand, the 18th century was also a very complicated cultural battlefield. There were a lot of debates and quarrels on this topic, even often involving many prominent women who engaged directly with the question concerning women's access to the arts and the sciences, who defended the value of their contributions and gradually began to fight their way into the academies and scientific institutions. Well, at first, I focused mainly on the French and the British context, but at some point, I actually realized that even in Italy, this kind of debate was quite relevant, and women were surprisingly supported by the church in their attempt to be recognized. And that's when I ran into this fascinating and, in fact, bizarre conference that was organized by Antonio Vallisneri in 1723 in Padova at the Accademia dei Ricovrati, which is now the Accademia Galileiana, as you heard. So the subject was exactly whether women are suited for the sciences and whether they should be allowed into the academic life. And it was actually a big event at the time, especially if we consider that Padova hosted the first woman ever to graduate, Elena Cornaro, who had already been admitted into the academy a few years before. Now, I don't want to say anything else about this because Rebecca Messbarger will tell you everything that you need to know in a few minutes. In fact, I've always been impressed by Professor Messbarger's terrific work on this topic. She's most definitely the greatest expert worldwide about it, and we are very lucky that she accepted to be here today. But, of course, our conference takes the 1723 debate as a launchpad to raise the question about gender issues in the sciences from a much broader perspective. And we will hear from many excellent scholars coming from different disciplines and approaches. As a matter of fact, the query proposed by Antonio Vallisneri 300 years ago, whether women should be allowed into the academies, might seem to be quite pointless today. Women are today in universities and academies, and no one really finds that surprising anymore. But at the same time, the problem of women's presence in the scientific community and in the scientific discourse is still problematic. The gender gap in universities, especially in Italy, is just an example. But the problem is not only institutional, it's also cultural, social, economic, epistemological. So this is why we wanted to exploit this anniversary to further expand our reflections about something that we haven't really left behind yet, even after 3 centuries. So to conclude, I just want to say that I'm extremely grateful to Professor Oboe and Professor Sorba, because when I first proposed to them to organize this event together, they responded enthusiastically, and it's thanks to them that we could make it happen. So thank you, really. And thank you, everyone. I hope you enjoy the conference. Thanks. Hi, good afternoon, everyone. I'm Carlotta Sorba. I'm a historian and one of the organizers of this conference. So here my role is just to introduce the first keynote speaker, Rebecca Messbarger.
And it's really a great pleasure for me to open this session, the historical one of the conference, with Rebecca Messbarger talk. The idea of the conference, as you heard, has been to make past and present interact, and so give a long historical depth to the issues of today, and also look to the past to capture its many possibilities, trajectories, ambiguities, and even contradictions that also say something about today. It was important, it seems to us, not to forget an important event as the famous Vallisneri dispute on whether women should be admitted to the study of science and the fine arts. And when we thought to this possibility, we immediately thought that no one better than Rebecca Messbarger could introduce our conference by giving us a view of the complex context in which the debate took place. Rebecca Messbarger is professor of Italian at Washington University at St. Louis. She's a specialist of 18th century Italian cultural history, in particular, early modern history of medicine and science, with a gender perspective, of course, and with a very original, I think, interaction between art, science, spirituality, and religion. She studied with very different perspectives the shifting roles of women in civic and academic life during the Italian 18th century. I highlight just a few of her publications. So I think the first one I have to mention is The Century of Women, Representations of Women in 18th Century Italian Public Discourse, published by University of Toronto Press, 2002, where the first chapter was dedicated to the Vallisneri dispute. And then, more recently, the monograph, The Lady Anatomist, the life and work of Anna Morandi Manzolini, University of Chicago Press, 2010, where Rebecca traced the remarkable life of the 18th century women from Bologna, Anna Morandi Manzolini, and her trajectory from a provincial artist to internationally renowned anatomist. The book has been translated in other languages, and also in Italian. I want to mention this, by Il Mulino. I highly recommend the reading. The title in Italian is La signora anatomista, vita e opere di Anna Morandi Manzolini. And finally, I'd like to mention a volume she co-edited with Christopher Jones and Phil Gavitt, the volume Benedict XIV and the Enlightenment, Art, Science and Spirituality, University of Toronto Press, 2016. So, Rebecca, the floor is yours. The title of the speech is Women in the Room, the Ricovrati Debate and the Making of the Modern Public Sphere. Thank you very much. So can you all hear me? I'd just like to begin by thanking the Centro Cornaro and Lorenzo, Carlotta, and Annalise for just such a beautiful introduction. I am extremely moved to be here. I kind of began my academic career here in Padova at the Biblioteca Civica, researching the Ricovrati debate, so I feel like I have come full circle. And I would also like to thank all of you students. Bravi. Thank you for coming here. You are the future, and I'm just very pleased to be speaking to this group. La donna ha l'intelletto sopraffino, ma l'uomo accorto
non la fa studiare. Se la donna studiasse, l'uomo meschino con la conocchia si vedrebbe affilare. E se la donna il suo intelletto adopra, l'uomo starà di sotto, ella di sopra. Rosaura, Goldoni's clever maidservant and titular character of his first full-length play, La Donna di Garbo, recited this suggestive rhyme on stage in 1743, exactly 20 years after the dispute of the Ricovrati Academy we are here to commemorate. With her snappy lampoon of the great debate over women's education and men's real motivations in denying them the right, Rosaura embodies women's authority to speak to their own interests in the public sphere that had evolved in the 20-year aftermath of the Ricovrati Assembly. So let's go back 300 years to see where this transformation began. Okay. At 9 in the evening of June 16, 1723, the intellectual and social elite of Padova gathered in the Sala Verde of the prefect's palace to witness a debate by leading members of the Accademia dei Ricovrati. Music played, hot drinks were served, as the hall filled with academicians, municipal and university leaders, notable citizens, and according to the Academy's registry, women che vi concorsero in numero maraviglioso. The conspicuous presence of women in this sacrosanct domain of male social and intellectual privilege, among whose founders was none other than Galileo himself, activated a historic paradigm shift that would, over the course of the 18th century, in cultural hubs across the peninsula, engender the modern public sphere. The defiant flesh and bones presence of Patavine in the room that summer night in 1723 presaged women's increasing prominence as the century progressed, not merely as onlookers, but as authoritative actors in centers of sociability and intellectual exchange. Italian women would achieve a level of publicity unique in Europe and draw grand tourists as a magnet, near equal in force to the Grand Canal, the Castrato, and the Colosseum. British, French, Germans, Spaniards, Russians, even colonists from Philadelphia and Boston flocked to see Italian women circulate, likewise in popular and elite spaces. The theater, the coffee house, the casino, the masquerade, in literary academies and scientific institutes, publishing houses, and the pages of leading academic journals and fashion magazines, some of which women directed, and in art and science museums, even alongside cadavers in anatomy theaters. And it all began here. Antonio Vallisneri, Prince of the Academy, eminent European naturalist and professor of practical and theoretical medicine at the University of Padua, opened the debate. Yet he did so with an oddly rambling disclaimer. Even as he announced the argument for his inaugural assembly as prince, he dismissed it. Se amare doglianze, crudi rimbrotti e infino agre dispute contra degli uomini non avessero io stesso udito da illustri donne di nobiltà e di spirito, per non essere Eleno
generalmente ammesse allo studio delle arti belle e delle scienze, non ardirei in un giorno così solenne, in un confesso così venerando, e in una città per lettere e per armi ad ogni più alto segno riputatissimo. Non ardirei, dico, proporre un problema che parerà, a presso alcuni, soverchio e forse ridevole. Speaking out of both sides of his mouth to the two factions seated before him, his brother conservators of the social and cultural order, and the marvelous multitude of female interlopers, Vallisneri simultaneously channeled and dismissed women's demand to be educated. Yet, despite this elaborate equivocation, the Prince of the Ricovrati immediately recast the laughable academic quarrel as an epic contest between the tetri secoli dei sogni of the past and the current age of reason and light. This preeminent exponent of experimental philosophy hailed the century in which he lived for awaking and breaking with superstition and received knowledge, which it put to rest con indifferente e dispassionate rigore. This century, he proclaimed, holds nothing to be true che la ragione ben chiara, fiancheggiata dall'esperienza, non dimostra per evidente, including the apparently settled question of women's education. It was an issue to which he had in fact given considerable thought. Indeed, as was already mentioned, a year before, after his election as Prince of the Academy, Vallisneri wrote to his friend, the ducal librarian at Modena, historian and leading Catholic reformer, Ludovico Antonio Muratori, about his plan to end the Academy's archaic tradition of staged rhetorical contests on frivolous topics unworthy of gravi uomini. In their place, he determined to inaugurate a critical new era of scientific dispute, beginning with a debate about women's education. And so, in the glittering candlelight of the Sala Verde on the evening of June 16, 1723, the prince closed his opening remarks with hyperbolic solemnity. La causa, dunque, o nobilissimi uditori, è grave, e della vostra attenzione degnissima al governo d'ogni più regolata repubblica spettante, e che seco porta conseguenze di molto peso. He had no idea what weight of those consequences would be. The outcome of the debate was not, in fact, awaited by governments of every well-regulated republic. None paid any heed. Yet women, as we will see, cared a great deal. Despite Vallisneri's pledge that modern experimental methods would apply in the debate and decide the case, the debaters rehashed exhausted arguments of the age-old querelle des femmes. The formal controversy about women that served more as pretext for academicians to show off their rhetorical ingenuity than as serious intellectual dispute. Prince Vallisneri selected Guglielmo Camposampiero, librarian at the University of Padua, to argue in favor of women's education. Camposampiero stuck to a tradition dating to Boccaccio's 1362 treatise, De Mulieribus Claris, by cataloging illustrious women from history as proof of women's intellectual capacity. He pointed to such stock exemplars as Socrates' philosophy teachers Aspasia and Diotima, and the outspoken 17th century Venetian nun Arcangela Tarabotti. He did add a few new names to the list: Isabella Andreini, a star of the Commedia dell'arte, and the contemporary poet and saloniere, Maria Selvaggia Borghini. Even more retrograde in his argument against women's education was Giovan Antonio Volpi, professor of Greek and Latin,
and co-director of a commercially unsuccessful prestige press that published high-priced literary classics and, God forbid, no novels. Ecco. Relying on old chestnuts of Galenic humoralism about the colder, soggier sex, Volpi blamed women's reproductive imperative for drenching every fiber of their being and leaving their brains too flaccid for sustained thought. On the upside, he was quick to point out, however, il non ammettere le donne alla cognizione delle scienze e delle arti liberali non solamente è cosa utile alle repubbliche, ma di gran giovamento alle donne stesse. Toil-free, except of course for the toil of childbirth, women, unlike weary men, were not burdened by i più maleggevoli esercizi così del corpo come dell'animo. Women did not have to learn to saper ben parlare, giocare, armeggiare, danzare, starsi a cavallo e 100 altre cose. Yet, for Volpi, the stakes of women's education were nothing less than the survival of the human species. He declared that if given an education, women would refuse the atrocious pain of childbirth. They would abhor marriage and rebel against their husbands. Still worse, when her husband came home exhausted from the heavy grind of his public and private affairs, the educated wife would rompergli il capo con racconti di storie o con esami di nuovi teoremi. For the fate of humanity and goodness gracious, men's peace and quiet, no, no, no to educating women. Campo Sampiero and Volpi performed standard lines of stock antagonists in the classic comedy of the Querelle des Femmes. Yet notable inconsistencies in each argument betrayed the debaters' awareness, indeed anxiety, at the presence of women in the room. Each inserted a few pro-women arguments, and in places even contradicted his more masculinist positions. Campo Sampiero went so far as to claim that the debate was not about whether all women should be educated, an absurd idea, but only the female elite, who should of course be taught. Volpi instructed his female listeners to exempt themselves from his remarks. Le donne illustri che ora m'ascoltano, e per i splendori di sangue, e per fortuna di educazione, e per grandezza d'animo ed ingegno, sopra il comune delle altre donne altamente distinte, non dovranno in verun maniera applicare a lor medesime ciò che io del vulgo donesco intendo di dover dire. Their appeals to their elite female audience hinged on an old strategy of dividing women into the extraordinary with distinct privileges and the ordinary mass of women. Vallisneri embraced this division in his judgment on the outcome of the debate, declaring, "Let there be admitted to the sciences and the liberal arts solamente quelle nelle quali scorre nelle vene un chiaro, illustre sangue, e sferve e sfavilla uno spirito fuor dell'usato e superante il comune del volgo, quale appunto in voi scorgo, o nobili, e per molti titoli riguardevolissime donne che con tanta benignità mi ascoltate." The judgment manifests the growing recognition among elite men that women, above all upper-class women, could not be ignored. This would become exceedingly clear soon after the debate, when Volpi published his thesis against women's education. The outcry of women's dissent resounded in and beyond Padova and shook the exclusive halls of the Ricovrati Academy. The Academy responded penitently by issuing a complete version of the debate that included more than one disavowal of his argument by Volpi. Far more significant,
It featured two bold female voices of opposition championing women's right to an education. Indeed, the revised literary version of the debate would now give women the last word. The first rebuttal was a Latin oration in defense of the education of girls by 9-year-old Milanese prodigy Maria Gaetana Agnesi. While there is little doubt, While there is little doubt that Agnesi's tutor had a hand in writing the oration, she came by her reputation as Wunderkind, honestly. The cultural elite of Milan and European ground tourists had been flocking for years to her father's salon to witness the girls learning in ancient and modern languages, philosophy, and mathematics. 25 years after the publication of the Ricovrati debate, acclaim for Agnesi's brilliance as a mathematician would redound across Europe with the appearance of her mathematical textbook for Italian youth, to which I will return later. The second rebuttal was a two-part intervention by Sienese noblewoman Aretafila Savini de Rossi. Unlike any published during the century, De Rossi wrote a decorous, formal apology in defense of women's education, virtually assuming her place at the podium in the manner of her academic counterparts. Yet she also intervened directly in the debate to taunt and to insult Volpi via footnotes she appended to his dispute, which allowed her to act as a heckler in the room. She thus spoke as both insider and outsider of the debate, radically amplifying her female voice of dissent. In her formal apologia, Savini de Rossi showed herself more capable than Vallisneri and his team of applying modern methods of reasoned, dispassionate, and empirical analysis. She shunned the worn catalogs of illustrious women and predictable arguments grounded on social class or presumed male and female ontological difference. Rather, she focused on the everyday reality in which women, men, and children lived and interacted, and the damage, including in her own life, caused by deficient learning. Egalitarianism, in fact, distinguishes her apology, in which she advocates for the education of all women, aristocratic, bourgeois, and plebeian alike, a misura della complessione di ciascheduna, della comodità e soprattutto del talento. In the name of the bene publico, that burgeoning Enlightenment ideal, she championed a fundamental transformation of the existing social order. Open access to an education for all women who desired it, regardless of social class. Studino, dunque, tutte quelle a cui il cielo ha dato una forte volontà ed ingegno, senza sprezzare un tanto dono per vano timore. Le nobili e civili per utile e decoro proprio, le volgari, non solo per se stesse, ma per insegnare alle fanciulle volontuose di apprendere le scienze. Personal gratification, decorum, and social utility justified the education of the upper and middling classes, yet astonishingly, De Rossi called for the education of lower class women specifically so they could collaborate in the formal instruction of poor young girls. This was one of the most remarkable proposals to have made by any author during the Settecento. Yet Savini de Rossi did not tie women's education to their civil emancipation, nor did she envision expanding women's roles in the public sphere, an education she argued would make women happier and more capable in caring for their families, in managing their homes, for which they served as primary guardians. And it would arm them against such common threats to the domestic economy as dishonest servants and the absence or premature death of their husbands.
Yet despite the strict domestic framework in which she enclosed women's lives, Savini de Rossi nonetheless believed men and women shared the same universal human nature. Contradicting a leitmotif of Volpi's thesis, she asserted that educating women would affect them no differently than it did men. Ove le donne si ammettessero a filosofare, seguirebbe né più né meno come segue adesso negli uomini. Women would not stop having children or persecute their husbands, as Volpi had charged. On the contrary, learning would enhance domestic tranquility by forming a more lasting bond between husbands and wives who would love each other per ragione di somiglianza, essendo questa per l'appunto fondamento e cagione dello amore, e trovando l'uno nell'altro delle doti molto più stimabili e meno soggette alle ingiurie del tempo, non verrebbero a dar luogo a quel gran sentimento del cavalier Guerini. Il lungo conversar genera noia e la noia disprezzo ed odio al fine. She ended her rebuttal to Volpi with the same egalitarian resolve with which she began. Per concluderla, nessuno dei disordini annoverati dall'autore nasce dallo studio e dal sapere. Onde per questo o si deve proibire lo studiare a tutti o a nessuno. In her second intervention in the debate, Savini de Rossi assumed a very different persona. In the 36 scathing footnotes she affixed to Volpi's dispute, I will just give a couple of spicy examples. In response to Volpi's obsequious flattery of his female listeners, De Rossi, the agitator, retorts, adulazione troppo caricata e che distrugge l'argomento. And when he declared that women themselves rejected the drudgery of an education for the delights of the needle, the spindle, and their domestic chores, she countered, non so come il falso possa fiancheggiare un argomento che si vuol persuadere per vero. Thus did Savini de Rossi employ an effective dual method of attack and via her own rhetorical skill prove women's intellect equal, if not superior, to men's. Toward the end of the 17th century, the Ricovrati Academy had been one of the small number of academic institutions in Europe to open, if slightly, its honorary ranks to women. Most notable among these, of course, was Elena Cornaro Piscopia, who in 1678 became the first woman in Europe awarded a university degree, as we all know. However, the same Paduan authorities who had granted her degree stipulated that she would also be the last woman in Padua to receive a university degree. Notably, no woman had been deemed worthy of induction in the Ricovrati in the 20 years prior to the debate in the Sala Verde. So, in 1723, there was a debate among male academicians on women's education. In 1729, a literary metamorphosis of that debate took place in its published version with the inclusion of women's dissenting voices equal in command to those of the gravi uomini of the Academy. The Ricovrati's literal and literary treatment of the woman question over the course of those 6 years previewed the unprecedented gains select women would attain during the Settecento within the academic establishment and the broader public sphere. I will focus on just a few exemplars of that new visibility and institutional authority, which would become a trademark of the Italian Enlightenment. Captured in this hand-painted print from the time, we are witness to the opening of the annual public anatomy, more popularly known as the Carnival Dissection in Bologna's Archiginnasio Anatomy Theater. It is 23 February 1734, 5 years after the publication of the Ricovrati debate. The spectacle features at center a woman who is drawn as iron to a lodestone, eminent Bolognese, and according to documents, un gran numero di stranieri e di maschere. She presents a striking contrast to the assigned role played by women in the traditional dissection scene.
that of the criminal cadaver, dismembered on the marble dissection table. In her elegant black hoop skirt and ermine stole, this woman stands 2 steps above the skeletal specimen under the anatomist's knife. As Marta Cavazza has written, we are witnessing the spectacularization of female knowledge. Laura Bassi, the celebrated natural philosopher and the first woman to receive a degree from the University of Bologna, is the speaking subject, orating to a packed audience of Bologna's elite on the new experimental philosophy in which she was expert. Under the gaze of her patron, Cardinal Archbishop Prospero Lambertini, who would become Pope Benedict XIV, and had stage managed this event in every detail. He also did the stage management in the conferral on Bassi in 1732 of a degree in philosophy. In the dissection, she is lecturing on the subject de visu, on sight. While no notes exist to detail her arguments, it is safe to presume that this expert in Newtonian optics undertook an analysis of the anatomy and physiology of the components of the eye necessary for the mechanics of sight, as well as of Newton's theories of light refraction, reflection, and the immutability of colors. The anatomized body on the dissection table no doubt offered necessary material evidence for the anatomy and physiology of the eye and the physics of sight. As historian Paula Findland has eloquently characterized the event, it was the epitome of the world turned upside down. Crowned with the laurels as Bologna Minerva, the city's goddess of wisdom, for whom coins were minted, poems written, scientific tracts dedicated, and portraits painted, Bassi was the new Bologna in the burgeoning Enlightenment age. And Europe took notice. Voltaire said of her, quote, "There is no Bassi in London. I would be much happier to be added to your academy than that of the English, even though it produced a Newton." Bassi, along with several renowned scientific women, would become the most celebrated recipients of Pope Benedict XIV Lambertini's patronage. His extraordinary public elevation of scientific women has rightly been seen to signal to an increasingly Protestant and secularizing Europe, on the one hand, Italy's ascendancy as a center of modern inquiry and social progress, where even women could occupy the scientific forefront, and on the other hand, the Church's embrace of an alliance between faith and science. Aside from Bassi, Benedict publicly promoted the Milanese mathematician Maria Gaetana Agnesi, as we have seen, contributed a defense of women's education in 1729 publication of the Ricovrati debate. With the international recognition of Agnesi's mathematical masterwork, analytical institutions, which the Académie des Sciences praised for its, quote, order, clarity, and precision, and deemed, quote, the most complete treatise and the best genre in its genre, Benedict offered Agnesi a chair of mathematics at Bologna's Institute of Sciences. As Paula Findland has shown, Benedict wrote to her, quote, "You are without a doubt numbered among the leading professors of analysis. Your work will be very useful and will contribute to the scholarly reputation of Italy and our Academy of Sciences in Bologna, to which you have been admitted to our great satisfaction," unquote. Although Agnesi accepted the honor, her star power that the Pope coveted did not shine in the halls of the Institute, where she never stepped foot, having withdrawn from public life to care for the poor. As with Laura Bassi and Maria Gaetana Agnesi, the Bolognese anatomist and anatomical wax modeler, Anna Morandi Manzolini, also enjoyed the patronage of Benedict XIV. His benefaction of this working-class artist and informally trained anatomist led to an appointment as lecturer in anatomical modeling at the University of Bologna and a lifetime honorarium.
By her own account, her dissections numbered more than 1,000, and her household anatomy demonstrations brought many people from the grand tour. In her self-portrait, unrealistically coiffed and adorned in taffeta, lace, pearls, and glass earrings, Morandi shows herself dissecting a human brain, the seat of intellect, peeking from a real human skull on the stand before her. Her mastery of the brain and affiliated sensory organs, which she created for numerous patrons such as Catherine the Great, the Royal Society of London, placed her at the epicenter of the Enlightenment debate on cognition and perception. Of course, Morandi's manifest expertise in brain science acted as a powerful rebuttal to arguments for women's inferior intellect. And many were persuaded. Countless eminent men and women from across Europe came to witness her household anatomy demonstrations, including the Holy Roman Emperor Joseph II, who had to make a second trip to Bologna when his first trip did not present an opportunity to hold in his own hands her anatomical waxworks while she elucidated the hidden world under the skin. As the century advanced, so did women's prominence in the modernizing public sphere. Not only were women inducted as regular members of scientific and literary academies, they also founded and directed new academies. Select women became lecturers at universities in ancient literature and contemporary obstetrics. Women authored plays and novels. They were directors of theaters. Women were journalists, editors, and publishers of leading academic and popular journals, including fashion magazines. And the end of the century even saw the only woman in Italian history ever to be crowned poet laureate on the Capitol line. I close my remarks by taking us to another academic dispute. This one, 1763, exactly 40 years after the Great Debate in Padova. At the podium of the Unanime Academy in Salò is Diamante Medaglia Faini, the keynote speaker, but also co-founder of the Academy. As Vallisneri was Prince of the Ricovrati, she was Princess of the Unanime. And this is how she began her address. Strano sembrerà a ciascuno di voi, valorosi e onorandi accademici, che io qual mi sono in trecce e gonna ardisco in oggi di comparire fra questa scelta e gentile adunanza e di più nessun risguardo avuto circa il problema bellissimo ultimamente in Padova, agitato il 16 giugno del 1723 nella rinomata Accademia dei Ricovrati, se le donne devono ammettere alle scienze e alle arti nobili, a ragionar in prenda di quegli studi appunto che a donne convengono. So the issue is no longer whether women should be educated. Of course they should. The question now is, what should women study? In her youth, Medaglia Faini had won acclaim and membership in the Arcadia Academy for her poetry, but she abandoned her muse for mathematics and physics. These are the disciplines she demands become the core of women's education. The study of mathematics, she proclaims, is imperative for women to think with clarity and logic. Alle matematiche, prestino l'opera loro le donne, e non più cader, si vedranno nei crassi paralogismi e nemmeno in quelli alcuna volta anche gli uomini di senno sogliono inciampare. But it is physics, the discipline of Hooke, of Boyle, Newton, and Galileo, that must be the core of women's learning. She states that women's intellects can expand and develop through their knowledge of the useful ideas intrinsic to physics. La fisica penetra nelle viscere della terra e ne specola le meraviglia produzioni che là entrano, si operano, si solleva fino ai cieli e tenta di conoscere i movimenti degli astri e di osservare l'ordine e la regolarità
che l'assuso regna, si volge all'acque ed agli animali che in esse guizzano, perfino ci fa comprendere quanti oggetti e sotto e sopra e per ogni verso circondano l'uomo and woman. Although Faini does not envision new primary roles for women beyond the hearth and the home, by placing the great volume of nature opened by Galileo in women's desiring hands, she explodes the domestic sphere. Natural philosophy becomes the means and the manifestation of women's intellectual freedom. Thank you. Thank you. That was a fascinating talk. Thank you very much. I was very interested in the kind of route that you traced from, doubt to spectacularization to celebration of women's achievement in science and knowledge. And I was wondering, who was behind this? I mean, was it, the fathers of the beginning? Was it professors or teachers? And who was, in the end, who decided that women had to be celebrated? I mean, women speak for themselves, and the kind of voice that you have actually provided for us is very, very interesting, But I'm interested in the passage from that moment of spectacularization, as if women were part of a great circus, like a Barnum circus of excellence, to the fact that they were actually working in institutions and universities, and, like men. Thank you. That's an excellent question. It's a very complicated question. It's a complicated history, and there were many different reasons for the promotion of women. But if you think about, the end of the 17th century, the beginning of the 18th century, Italy, as a center of academic discourse, was in tremendous decline. And people like Vallisneri were extremely aware of just how behind the rest of Europe Italy was. And that was why he, with Maffei and, who were the three? Scipione Maffei, Vallisneri, and they founded Giornale dei Letterati, right? To try and help Italy revive, resurge as a center of learning and academic discourse, especially in a secularizing and an increasingly Protestant Europe. And so I think that this sense of being on the decline allowed for some radical positioning in Italy. I think this is something that merits study, right? If there are places that are behind, do they leapfrog forward in some ways? Because women's public authority was unique in Europe, here in Italy. So the place that had been behind. The Pope, the Benedetto XIV, Benedict XIV, who Prospero Lambertini, was so acutely aware of how behind, how Bologna had fallen. In Bologna si cerca, right? Bologna had sort of disappeared, the center of learning. Vallisneri is extremely aware that we have to be serious in our academy. We can't have frivolous discourse. And what more powerful message to Europe that we are modernizing than the promotion of scientific women, the promotion of women, giving public space to women. So it's no accident that Bassi, Agnesi, Morandi become connected to Bologna, the church, and a modernizing Italy. It was a signal. We are super modern in some cases because we give space to women. But, in terms of individual women, I've read a lot of these biographies of learned women,
And it wasn't it was pretty common that an ambitious father would either have no sons, as in the case of the Agnesi, or they would have rather stupid sons, and so the daughter would be more intelligent, and then they would say, okay, I'm going to put my ambition into this daughter and have her taught. And women themselves demanded more and more access. So, and of course the swirl of Enlightenment egalitarianism, that's on the rise. But yeah, Italy, it's so interesting that in terms of the presence of select women was unique in Europe. Yeah. So I hope that helps to answer a little bit. Great question. Thank you. Lorenzo, I have a question also. Go ahead. Okay, now I just have a small remark regarding what you just said, because a few years ago, I don't really know why, but I tried to follow the path of a quite famous French poet whose name was Anne-Marie du Bocage. It's like 30 years later. She entered the Accademia dei Ricovrati in, I think, 1757. Okay. And the incredible thing is that she had been admitted to the academy in Lyon and Rouen in France, but then she began a journey in Italy, and she entered in Padova, Florence, Bologna, and Rome, and the Pope was behind all this, and she was helped by Algarotti, who was her friend. So that's really, very interesting. Italy in that sense seems to be, I don't know, to be pushing this new process. I don't know, but it's, just a remark, sorry. Yeah, and there's this huge, there's an awareness, so much of what's been written about the Grand Tour is from the perspective of the British, and, or the Grand Tourists. And the Italians, the people who were looking, we have their perspective, but Italians were looking right back at the Grand Tourists. They were absolutely aware of how they were being perceived. So this spectacularization of female knowledge was very much for outsiders, right? It was a display. Why was Laura Bassi brought out every year to the, Anatomia Pubblica? This big kind of circus event. It wasn't really a scientific event, but it was a publicity stunt, right, in many ways. We are showing our exceptionalism in terms of anatomical science and in terms of modernity by having a woman lecture every year at the public anatomy next to the cadaver. And who was there? The Archbishop who organized this, and the same Archbishop becomes Pope. It really is kind of extraordinary. It was extraordinary, and that's why Grand Tours came. Yeah. Thank you. If anyone, okay, Paola Rudan. Thank you. A question on this same topic, because I wonder if this kind of spectacularization is also an exceptionalization. That is a way of saying these are exceptional women. We display them on the screens, let's say, but all the other women should stay at their proper place. Because this has been a strategy, also politically speaking, for along the many vicissitudes of patriarchy, let's say. And more specifically, my question is also, when are the institutions of education open to the lower classes? Because that is the very the turning point under the pressure of women themselves, I think. No, and that is this on? Is this on? Yeah. That's an absolutely perfect question. We have Vallisneri and company saying it's,
donne di sangue illustre, right, that can come in. But I do think it's important to recognize how many middle and lower class women achieved celebrity. Improvvisatrici, for example, were often not of the upper class, and they were able to gain status in the Arcadia Academy and perform. Anna Morandi was definitely not upper class, and even somebody like Luisa Bergali-Gozzi didn't come from an aristocratic family and ran a theater, and she was Gasparo Gozzi's wife, and so there's movement, and there's social movement. I think social movement that is reflected, for example, in the plays of Goldoni. You see the mercantile class, where women are having more influence economically, and there is a widening, when you think even of Il Café, the premier Enlightenment journal, who was Il Café written for? Well, of course, the person had to be literate, but it's for the young maiden and the magistrate. So yes, there are exceptional women, and women were not allowed public education as men were not allowed. Universal education did not exist until much, much, much later. But there's definitely an opening, even well beyond the aristocratic class. Camille Tura is another person, middle class, who runs her own publishing house in the 18th century. So there's definitely social transformation. Okay, it sounds like we're done. I think we have time for the last question, if someone has, otherwise. Okay, Federica. Federica Favino. Thank you for this terrific talk. Just a question. You sketched a kind of progressive story that since 1723 started a progressive and never-ending involvement of women in the public sphere. But my question is, what happens afterwards? Because we know that Laura Bassi and Agnesi and so on were just a very few examples that in some ways are the last one, no? Before a long time. So what's your explanation, in your view, what happened afterwards? Thank you. Is this on? Yeah. So, I think first of all, it's important to recognize that Italy is polycentric. It is many, many different centers of culture with their own language, their own tradition, their own relationship to the Enlightenment. I was just in Naples at a conference on the Settecento, and it's a very different story than the Veneto or Bologna. So it's impossible to say there is one trajectory. And this is certainly not a triumphal story, although there is definitely a widening of access to women. Of course, Napoleon comes and everything gets shut down. After Napoleon, it's all over. But the Habsburgs, like Maria Teresa, Pietro Leopoldo in Tuscany, Giuseppe II, there's an opening to wider public education. Those places like Milan did start opening public education. There's an attention to the poor. The Habsburgs were pretty Jansenist. They were, so they had, there's, more services for maternal women, for children. There's a kind of sense of the bene publico, but the publico is ever wider socially.
and a real attention to the poor in those places. So, but it's impossible to say. I mean, there's a different trajectory for each, centro culturale in Italia. Yes. It was really impressive, the modernity of the great debate, as Rebecca defined the Vallisneri debate. But it was in some kind a modern debate before modernity. I mean, the modernity of 19th century, as Federica will show maybe in her speech later, will have different trajectories. So really a curiosity to conclude. We have, do you know if there are echo of the great debate, Vallisneri debate, during the 19th century? I don't know. That is not something that I have really I mean, the education of women, women's suffrage, women's ability to vote, women's ability to be full citizens, of course, goes on. And there is a backward trajectory after Napoleon and the Restoration, and, so that's a really complicated history. But yeah, and frankly, we are still in the moment of defending women's education, women's ability to speak to their own self-interest. The United States is right now in a great debate about the role of women, and there's a kind of retrograde movement in the United States, and women are having to defend rights that they thought they had already achieved. So the battle is not over. Thank you. Thank you so very much. Okay, so thank you again to Professor Messbarger. Now we have the second talk by Professor Paola Rudan. The title of her presentation is Challenging Man's Monopoly of Reason, Margaret Cavendish's Politics of Rhetoric and Science. So Professor Rudan is Associate Professor in History of Political Thought at the University of Bologna, Department of History. Her research has focused on the transatlantic dimension of 18th and 19th century political thought, and today addresses the history of women's political thought and feminist political theory. She is the author of monographs on Simón Bolívar's and Jeremy Bentham's social and political thought, and of a book on the history of the concept of woman, I think 2019, published in 2020. The title is Donna, storia di un concetto polemico. Published for Il Mulino in Bologna. So I'm gonna leave her the floor. Thank you very much. Thank you very much. So can you hear me? Yes. Thank you very much, first of all, for the invitation to this conference to Annalisa Oboe, Lorenzo Rustighi, and Carlotta Sorba. I'm very glad to be here and to listen to my colleagues to contribute to this important discussion. So maybe, at least today, I'm the only historian of politics and of political thought, so I will try to approach the issue of women in science by talking about an instance in which the political effects of such encroachment of women in science, when it was prohibited in the 17th century, was particularly evident and important. And I am going to speak about Margaret Cavendish, who was the first woman to visit the Royal Society of London on May 13,
1667. Samuel Pepys recalls in his diaries that she was invited after much debate, pro and con, and despite, I quote, many were against it. Pepys abstained from mentioning that 1 year before, Cavendish had published a critique of experimental philosophy. He only observes that, and I quote, her dress was so antique and her deportment so ordinary that I did not like her at all, nor did I hear her say anything that was worth hearing, but that she was full of admiration, all admiration, end quote. In the case of a male observer, there was an unbridgeable distance between the main scientific institution of the kingdom and the first woman who crossed its threshold. By speaking of her dress and deportment, Pepys pushes Margaret Cavendish back to what he thought was her proper place as a woman, that is outside the fraternal scientific community. The most she was expected for was mute admiration. However, Pepys is not the agent of a steady patriarchal order, one that can easily neutralize as an exception to its own rules the woman who breached the boundaries of institutional knowledge. In fact, the patriarchal order had already been shaken by the religious civil war, when Thomas Hobbes made of politics a science. Women were at the forefront of these events, with an unexpected public and political presence that paved the way for Margaret Cavendish's work. Born in 1623 into a family of the landed aristocracy, Margaret Lucas lost her father when she was 2 years old and was privately educated under the undisciplined supervision of her mother. At the outbreak of the Civil War, the family moved to Oxford at the King's Court. Here, Margaret met William Cavendish, Duke of Newcastle, whom she married in 1645 and with whom she lived in exile for 16 years in Paris and Antwerp. The marriage was for Margaret the gateway to a knowledge from which, as a woman, she would have otherwise been excluded, since the Newcastle Circle was attended by philosophers such as Gassendi, Descartes, and Hobbes. Thus, even if she was not formally educated, Cavendish constantly confronted the intelligentsia of her time. She did so by publishing and signing her works, profiting of her husband's complicity and authorization, often sealed by the sonnet he wrote as an introduction. Even if this authorization was based on her willing subjection to the husband, however, Margaret used it to assert and exercise her autonomy. As she declared in the introduction of her Oration of Diverse Sorts, accommodated to diverse places, written in 1662, I write to please myself. This claim for autonomy paves the way for a double encroachment, both academic and political. In the first place, Cavendish transgresses the principle of academic legitimacy, which gave men the exclusive privilege of education. Knowing her disadvantage and declaring that she is not a learned scholar, in the orations, Cavendish addresses her readers by admitting that perhaps they will say that I understand not true orations, and asking their pardon for speaking what I understand not. Despite this declared ignorance, it has been proved that Cavendish was familiar with the canonical text of reference in the university teaching programs, that is, Richard Reynolds' The Foundation of Rhetoric. Further, she appears to be aware of the debate that prepared the transition from grand style to plain style, when she invites the readers to abandon, and I quote, the foolish custom to mature merry words together rather than to mature merry sense and reason together, end quote. Like the philosophers of the Newcastle Circle, she criticized the verbosity of the old rhetoric and regards brevity as a virtue. In short, Cavendish did not ignore either the methodological foundations of rhetoric or the debate over its transformations. The ritual excusatio
should therefore be understood first as a polemic against learned scholars and all those who, and I quote, prefer artificial connections before natural eloquence, end quote. Second, as a challenge against the masculine institutionalization of knowledge. Lastly, as a clear stance favoring content over form. As she declares in the letter to the readers, upon my conscience, I speak and write as I believe. And her belief is what brings her to speak out publicly on political issues such as war and peace, commerce, government, and women's liberty. Thus, Cavendish's transgression of the sexed principle of academic legitimacy made room for her political encroachment. The art of rhetoric was in fact practiced in card rooms or popular assemblies. The exclusion of women from the study of rhetoric was a symptom of a more radical exclusion from the public space. Again, Cavendish is aware of this when she declares, and I quote, I have not been bred, being a woman, to public affairs, associations, or negotiations, and it is not to be expected I should speak or write wisely, end quote. Thus, when she tries her hand at the masculine art of rhetoric, Cavendish is also challenging the exclusion of women from politics and public affairs. In doing so, she shows that rhetoric is not simply a method, since its aim is, and I quote, to persuade the auditors to be of the orator's opinion or belief, end quote. The capacity of persuading had a political meaning in a time when the Protestant Reformation had shaken the ontological status of truth, and the scientific revolution had undertaken to reconstruct it by substituting demonstration for certainty. Within this framework, rhetoric is bent to science to confront with the destabilizing effects of the sectarian enthusiasm, which had ignited the spark of civil wars. With Hobbes, Cavendish shares the idea that civil war was primarily a war of words, that opinions harbor a destructive power. Her problem as a monarchical loyalist was how to tame it the more effectively. By occupying a paradoxical position which aims to secure the monarchical order against sectarians and revolutionaries while practically challenging its patriarchal foundations, in 1664, Cavendish tries her hand into natural philosophy. In the philosophical letters, her authorial strategy goes beyond his husband's authorizing sonnet. First, she knows that her speaking out may be a source of dispute, that hers is a book of controversies, and that any controversy risks turning friends into enemies. Against the background of this fear, the clamor of the Civil War resounds. In the attempt to neutralize and govern the polemical effects of the free interpretation of the scriptures, she then distinguished between natural philosophy and theology, stating that only the established church can provide the true interpretation of the Word of God. This solution, which is a solution shared with Hobbes, is a gesture of submission that, through a practice of natural philosophy, results into an act of insubordination. The second aspect of the authorial strategy consists in claiming the novelty of her opinion as embodied by a woman. This novelty is what makes a writing compelling for the aim of finding out, and I quote, if not a truth, at least a probability in natural philosophy, by a new and different way from other writers, end quote. The ritual excusatio to readers, where Cavendish asks for indulgence for flaws in knowledge due to her sex, defines a privileged viewpoint on the word because it is unexpected from the scientific canon of her time. By starting from these assumptions, Cavendish attacks Hobbes and Descartes' rationalism, that is the identification of intellect and language as specifically human features, from which follows the conclusion that man is a monopoler of all reason, I'm quoting Cavendish. This is not only questionable because it ignores and denies the different ways in which knowledge can arise in nature,
but also and especially because it legitimizes an entire system of hierarchies. While acknowledging, like Hobbes, that all men and women are equally endowed with sense and reason, Cavendish also admits that in some, reason can be better regulated, allowing them to overpower the other. This is the case of man, who, by invoking the monopoly of reason, represents himself as the measure of all other creatures, and performs what she considers an unacceptable act of exclusive adscription of power. In front of the masculine prerogative of engaging with natural philosophy, the novelty embodied by Cavendish is even clearer. This novelty consists in the speech of one who, because of her sex, is not legitimized to speak out about science, but who, by the very act of speaking, demonstrates that she can exercise her intellect in the search of the truth of nature. The conception of truth as a probability legitimizes for Cavendish a continuous inquisition. This is why natural philosophy does not produce certainty, but only opinions, whose clash can be avoided only by investigating their reasons and by an immanent conception of nature. Underlying her philosophical opinion is the idea that there is in matter not only a sensitive, but also a rational life and knowledge. All creatures share the same substance, so that among them there are no substantial differences, but only different participation in the rational and sensitive matter. The empirical manifestations of nature's motion neither produce nor justify any hierarchy, but only an infinite variety. Furthermore, since every single movement of matter is an expression of its inherent wisdom, nothing can be called unnatural. Every phenomenon, peace, war, enjoyment and pleasure, affliction or pain, life and death, or women engaging in masculine activities, is embedded in a single movement of nature that may, at the most, manifest some irregularities in its individual parts, which, however, are not such as to deny the wisdom that presides over natural movement. The political consequences of this conception of nature are important. First, it makes it impossible to attribute to man a natural superiority over other creatures, including those of his own species. Second, this conception makes it impossible to establish a preeminence of one part of the body, the head, over all the rest, assuming that rationality is placed in the brain and not in all the limbs. Third, it makes impossible to establish a separation between the mind and the body, as Descartes claims. Thus, while implicitly attacking one of the main arguments used to justify the inferiority of women, their inability to rationally dominate their sensitive and impulsive part, Cavendish affirms a fundamental principle of equality. As she states, and I quote, "Rational and sensitive matter have equal power and force of action. For nature is a republic and not a monarchy. For no part of any creature has a sole supreme power over the rest," end quote. From this conception of nature derives a principle of cooperation whereby, and I quote again, "No creature can subsist alone and of itself, but all creatures traffic and commerce from and to each other, and must of necessity do so, since they are all parts of the same matter," end quote. Here, we may appreciate Cavendish's distance from Hobbes. The Duke shares his egalitarian assumption, as I said. However, once the existence of a substance common to all creature is recognized, Cavendish's problem is to understand how that substance moves and concretely produces not only different creatures, but also different between creatures of the same species, each acting within relationships of social exchange from which it is impossible to abstract. In other words, for the Duke's human nature cannot be postulated as a generalization from a particular man to mankind, as Hobbes does.
She explicitly denounces that the distance from that particular man and mankind is bridged by the erasure of women and their difference, that is, by an act of domination. His idea, thus, even Hobbes' conception of the individual is under question. His idea according to which individuals came into the world like mushrooms both denounces as a problem and erases as a problem again the role of women in procreation and the sexual warfare that determined their subjection. In short, Hobbes' principle of equality, which is crucial for the establishment of politics as a science and the unity of the sovereign order, presupposes and hides a sexed relationship of domination. By unveiling this domination, Cavendish makes of it a central element for understanding both authority and its reproduction. This reconfigures also the conception of sovereignty, as I say, which can be formally absolute, as it is for Hobbes, but in fact depends on the continual reproduction of the subject's obedience. For Cavendish, power is always a relationship, whose terms, such as master and servant or king and subjects, are relative and must be thought of simultaneously. There is power when the movement of nature allows some to attain sufficient strength to overpower others. There is obedience when the free will of each one is prevented by a superior power. The latter, however, does not cancel out freedom. The private family explains such a conception of power. As Cavendish explained in the World's Olio, published in 1655, the family has been forcibly established by a man who has imposed his laws on his wife, servants, and children. His domination has been legitimized through the monopoly of property. It can be tyrannical in character, but can be nonetheless accepted willingly, because the dominated have never been accustomed to any government before. However, when something changes, when the head of the family dies and another man takes his place and rules through laws of his own, that power can be questioned. As a deviation from the ordinary, the novelty may be rejected by those, though subjected, nevertheless retain their freedom. So servants and children begin to murmur, factions and revolt are created, property is dissolved. In this way, Cavendish brings the lexicon of tyranny and rebellion into the private family, making clear its political character. This, however, does not bring her to question women's subordination as wives. On the contrary, as she explains, this subordination is required both to grant the ordered transmission of the father's name and property and to legitimize the very existence of authority, thus preventing the children's mind from becoming factional. The reasons, in short, the reason of women's subordination, in short, are immanent to the nature of the political order she lives in and wants to preserve. A few conclusions may be drawn from this exposition. First, for Cavendish, her sex marks the different, privileged perspective that allows her both to question man's monopoly of science and its institutionalization, and to reconfigure the very presuppositions of science. Rationality for Cavendish is limited. It finds the rules that govern the movement of nature, but does not establish them through the exercise of an absolute sovereignty. This conception of rationality must unavoidably affect also politics as a science, insofar as it cannot be based on abstractions, but rather requires to think concretely the relations of domination according to which differences are produced from equality and turned into hierarchies. In this framework, obligation is not given once for all, but is always exposed to change and the risk of rebellion, which cannot be neutralized through a logical move. This is why, in Cavendish's view, it is, and I quote, "it is freedom that makes obedience," end quote. As she explains, the greatest monarch is the one who does not only govern through the sword, but also has the power over the minds of the subjects,
because the mind is a rebel, she says, and stands out against him, end quote. Also in this regard, Cavendish makes her own Hobbes' idea that the mind is always unsatisfied. For Hobbes, however, this anthropological premise justifies the necessity of an absolute sovereign, whose institution neutralizes, at least formally, the problem of opinions and their polemical character, relegating them to an exclusively private freedom. For Cavendish, on the contrary, there is a political dimension of the private. Not only opinions continue operating once the government has been established, but this fact also makes of rebellion an ever-present possibility. This is why, for there to be authority and obedience, each person must be persuaded that he or she can be content with his or her position. As a consequence, a certain degree of freedom for women becomes a reasonable political recommendation. A wise husband will have to rule with moderation to obtain the wife's obedience. Women's freedom, however, is for Cavendish the presupposition of their voluntary subordination, which is required for the continuity of property and the legitimation of authority. To this aim, also women must be educated in order to learn, and I quote, how beneficial and necessary justice and property is to the orderly life of man, end quote. Thus, paradoxically, the breach of man's monopoly of reason, which Margaret Cavendish practiced and claimed throughout her life and works, turned to be a function of a monarchical order whose patriarchal character is challenged but not disputed at its roots. However, by thinking of nature as a motion and social exchange, Cavendish brings the Hobbesian conception of paternal power to its logical consequences. The latter is a private fact that, for this very reason, has public relevance, since the family is a fundamental cog in the overall functioning of the Commonwealth. The very redefinition of the scientific foundations of politics allows for a reconfiguration of what is political, unveiling domination underneath what is justified as rational. Thank you. Okay, thank you very much. We have a few minutes for questions, so go ahead. Anyone? Professor Alboe? It's more of a comment than a question. Grazie Paola, splendida lezio. I really like the statements that you picked for us from Cavendish. At least I assume you were quoting her when she said, nature is a republic and freedom makes obedience. You know, that they are very powerful statements. So I was wondering about her rhetoric before before in the orations, before she engaged with the question of natural philosophy. Is there a continuity between the two things? There must be, obviously. And that's possibly one quick question. And the other is just an observation. As you spoke, I must say I have not been able to read Cavendish, although she's been there for a long time. You know, it's something that I must read. So I'm really very grateful that you opened the road for me. I was thinking about the question of man, rationality, woman, body, nature, you know, the kind of
decided that women were part of nature because whatever was rational was not their own business. And the way in which a philosopher like Val Plumwood in Feminism and the Mastery of Nature is actually intent on dismantling this very system. But my reaction is that Cavendish was so modern before modernity, or in early modernity, and feminism picked up in the late 20th century exactly the same issue. The issue that we had to begin to think that rationality is an attribute of mankind, or humankind, better, and that we are connected to nature for many other reasons, but possibly not this one. And the women have an advantage in many ways because they are both connected to nature, but they're also human beings and rational beings. I don't know. I wonder, yeah, just 3 thoughts. Okay. In Annalise's comments, there are a lot of questions. I would like to say only a couple of things because the point about the continuity between the orations and natural philosophy is, in my opinion, very important. And in the oration of diverse sorts, there are some female oration that are very contradictory. What is a woman, is the question, in short. Can we speak of women's freedom? And some of them say women cannot be like men because this would be unnatural. Also, Londa speaks of this in his one of her most important work. Are women like men? Yes, they are. They could, they should, or rather, it is better that they are not, because at least that they don't have to work hard to suffer for learning in the academies, in the universities, and so on and so forth. So there is a controversy, of course. One could ask, what is Cavendish's idea? I think that Cavendish's idea is that nature makes room for women's freedom of doing what they can do. Because if women like her make natural philosophy, this means that they can, and that it is natural for them to do so. But nature is not prescriptive. Nature is the name of a possibility which is open to differences and diversity. And this is clear, for instance, in the plays that are a key for the interpretation of her most theoretical works, like Bellincampo, where women self-discipline themselves in the art of in martial arts and win the war instead of men. So in the end, however, it is hard to say if she is a feminist, even though she anticipated a lot of questions. I think that the problem is that she was a disorder, like Bateman, she says the disorder of women, quoting Rousseau. So I think that Cavendish is the expression of the disorder of woman, in the sense that she is both a conservative, she was a supporter of order and of the existing hierarchies, but at the same time, in order to do what she did, she made a lot of disorder in the order of her time. Thank you. Other questions? It's a basic question, but when we talk about this prescription of nature, like it's unopen, like the nature is the basic, but don't say nothing about our condition in this way. When I have discussions with guys of our age, they always end the discussion with, it's working. There's a biological distinction between man and woman. So, Can you repeat, please? Because sorry.
Yeah, a little slower maybe. Yeah, like I made the point in a short way. So in this age, in the 17th, Cavendish do this and open this debate in a really clearly way. But nowadays, I'm listening the same discussion with people about how nature work in women, with people of our age. And at the end, they are talking about the shape of the, I don't know how to say in English, but the body, and all this stuff like a condition to our way and our behavior. So to destroy these arguments, because, you know, we get in this point in feminism, like for me, it's so easy getting the point that we are equal, but when you start talking with people, they always go back to the past and talk about the natural condition and biological condition. So my point is like we are culture, most of us, like we have more culture to fight against this natural distinction. But I don't have arguments for saying, so it's the gap that she started. So this is my question, like it's big and basic and kind of bad saying. So. No, but I think that the question is important because actually the idea, the claim that women's subordination is natural, the claim for nature to justify women's subordination is a strategy, of course. It's a political strategy for establishing that that condition is not historical, it cannot be changed, it cannot be questioned. And Cavendish, it is not for chance that Cavendish used a controversy over the nature of nature in order to establish the possibility of changing a condition which is regarded as given and unchangeable. That is, can a woman write of natural philosophy? In the patriarchal discourse, the answer is not, because a woman is not rational. She is the slave of her body, of her passion, and so on and so forth. She says, I am doing it. This means that I can, as I was telling before. So this is also a way of showing that nature is not natural. It has never been natural. And that the conception of nature, the way it is conceived in scientific terms, is instead a political issue, precisely because to claim for the justification of nature means to establish that the existing hierarchies are unchangeable. I hope I replied to your question. Okay, any other? Rebecca? I'm wondering if you can talk about her view of the material female body, how that figures, the reproductive body. The body, the female body as such, or the reproductive body, the reproductive capacity? The reproductive female body, how that enters in her discourse a little bit more. You know, I don't remember actually parts of Cavendish work which are focused on the reproductive body. I think that in the oration, in the female oration, she says something about the fact that women are made to make children. It is one of the opinions. But the fact of making children is not so much, if I remember well, what I think, but this is maybe my attention to this specific topic has been secondary in respect to others. Like, for instance, the fact that the female body is, in a way, can be made, in a sense that it can be changed according to the circumstances. I only make two examples. The one is, again, Bellincampo, where the women who are claiming to go to war with the men
receive as an answer, no, you can't because your body is delicate. If you go outside in the wind, in the cold, in the hot season, you will be ruined because your body is not up to that specific, is not able to endure it. And women demonstrate that if they discipline themselves, if they train themselves, they can change their body. They can become stronger, and so on and so forth. There is also the fact that the body is, in a way, dressed. So, for instance, in other plays, Cavendish also says that if a woman wants to travel freely, being a woman, which was prohibited by the rules of the time, then she can put the dresses of a man. So the body is not natural in a sense that it establishes a destiny, but it is not even indifferent, because it establishes in a way how you are perceived. So the traveler is also threatened by the fact that being a woman alone, she can be attacked, sexually attacked by men, and this is part of the story of one of Cavendish plays. So the body is at play in a sense that it is differentiated, it is perceived in different ways, but it is not unchangeable. So I think that this is the most interesting way, which is also connected to the way she conceives of nature as something which is a movement of matter and sensitive and rational matter. Thank you. Anyone else? Thanks a lot for your dissertation. And I ask how the other women took the stand of Cavendish in this time. Yeah. As far as I know, she did not have so many relations with other women, actually. She was not in a circuit of intellectual women. She did not know, for instance, Anne Conway, who was one of the contemporary women's philosophers of her time. The reaction to Cavendish work is even came later in a way. And I only make one example of this, which is Virginia Woolf's description, which is based again on the oration of diverse souls accommodated to diverse places, where one woman in the female oration complains that women are somehow condemned to remain in the dark, to make a lot of, to have a lot of trouble without gaining anything in exchange, you know, without being prized for that. And Virginia Woolf recalled this phrase and also say, okay, Cavendish was great, but she was a disordered woman, an indisciplined woman, so much that, says Virginia Woolf, other women who read her prefer not to study rather than becoming crazy like her. So it's a controversial figure even within the history of women's and political and literary thought and feminism. But at that time, she was not part of a circuit of women's communication. Yeah. Thank you very much. Hello everyone. Our next speaker is Francesca Antonelli, who got her PhD at the University of Bologna and the École des Hautes Études en Sciences Sociales, with a dissertation on Marie-Impose Lavoisier and her registre de laboratoire.
She's currently a Marie Sklodowska-Curie Fellow at the University of Valencia with a research project on materiality and gender in 18th century naturalist travel journals. Among her publications are Scrivere e sperimentare, Marion Paul Lavoisier, segretaria della Nuova Chimica, 1771-1836, published in 2022, and Gendered Touch, Women, Men, and Knowledge Making in Early Modern Europe, edited by Francesca Antonelli, Antonella Romano, and Paolo Savoia, and it was published in 2022. Today she will give a presentation titled On the Margins, on Women, Gender, and Knowledge Outside Academic Institutions, France, 18th, 19th century. The floor is yours. Thank you. Can you hear me? Okay. So, sorry. Okay. Thank you very much to the organizer of this today conference, and thank you to all of you that are present today, of course. Today I will present a case study on which I've been working on for some time now, and which is also at the heart of the book that was just mentioned. And that case study, in that case studies, academic institutions as such are not the main subject of the inquiry, not least because the case deals with a woman, Marion-Paul Lavoisier, or Madame Lavoisier, a French woman, a woman of the French haute bourgeoisie, who never tried to enter a scientific institution, in spite of her work as a translator, illustrator, and assistant in one of the most renowned chemical laboratories of late 18th century Europe. So I'll just begin with my slide. And she rather kept herself at the margins of the institutional landscape, choosing, at least apparently, to remain in the shadow of her husband, the famous French chemist, tax farmer, and academician, Antoine Laurent Lavoisier, with whom she collaborated for around 20 years. And here you see the couple represented in a beautiful portrait that they commissioned to Jacques-Louis David in 1788, and which emphasized their respective scientific achievements. And in the book too, there is the book too in this slide. So at the time this painting was made, the Lavoisiers were in fact already known as a collaborative couple, working together for what they presented as a revolution in chemistry. Basically, a theoretical reform aiming at transforming chemistry into a quantitative science based on the repetition of the experiments with sophisticated instruments and expressed in a new specific language. The aim of this new chemistry was also to define, was also to define chemistry as a discipline and distinguished from other fields of knowledge with which it had long been connected, like natural history and alchemy. Anyway, in what follows, I will not discuss the actual novelty of this program, novelty or not, of course, a topic on which historians of science have already debated at length. I will rather try to show some of the ambiguities that marked the role played by Paul Lavoisier in this whole project of the so-called new chemistry. On one hand, in fact, she seemed to position herself on the fringes of the chemical debates of the time, concealing herself behind the image of her husband, whom she elevated to the status of founding father of modern chemistry, an historiographical myth that she herself was the first to create. On the other hand, it was precisely by playing with her own marginalized position that she managed to gain a certain level of visibility among her contemporaries, a visibility which would endure for at least 40 years after Lavoisier's death, because, as you may know, he was sentenced to death by the revolutionary authorities in 1794 due to his role as a tax farmer for the French monarchy. So the idea of the presentation is also to briefly show what, as historians, we can find when we look at the margins of academic institutions in late 18th century France. Considering also that the French academic institutions have been for a long time very resistant to the presence of women among their members. The French Academy of Sciences, for example, admitted the first female member only in 1979, so quite a recent time.
So first of all, 2 words on this collaboration between Marie-Paul Lavoisier and her husband. Born in 1758 in a family of the French haute bourgeoisie connected with the Ferme Générale, the institution that was responsible for collecting indirect taxes in ancient regime France, Paul Lavoisier received their education in a convent and was married off by her father to one of his employees at the firm, Antoine Lavoisier, in 1771, when she was only 14. And why the details of this early phase of her life remain largely obscure to us, because due to a lack of sources, basically, we know that from the earliest stage of her marriage, she embarked on a daily collaboration with Lavoisier, especially in the laboratory, as we will see. But however, today she is known above all as a translator and illustrator of chemical text. And here you see the most ambitious project in which she participated, contributing to a real campaign in support of both Lavoisier's chemical theories and his public persona. And one is the French edition of the Essay on Phlogiston by the Irish chemist Richard Kirwan, which Paul Lavoisier translated from the English and anonymously published in 1788 with notes by Lavoisier and some of his collaborators, male collaborators. And the other one consists in the 13 engraved plates she realized for Lavoisier's Traité élémentaire de chimie, a now famous treatise published in 1789 as a sort of crowning of this so-called chemical revolution. Anyway, if compared to other women of the time, Paul Lavoisier actually published very little. In fact, in addition to these 2 works that you see here, she only contributed a single translation, which appeared as an article in 1791. In a sense, she herself seemed to reject the role of a full-fledged author, showing little interest in publishing research under her own name. Instead, she repeatedly spoke of herself as a modest and unpretentious woman, whose sole ambition was to honor and serve her husband's intellectual talents. And here you see an example taken from her correspondence, in which, in replying to some compliments she had received by one of Lavoisier's colleagues, she downplays her role to that of a little girl working with more talented men. Lavoisier, on the other hand, in this quotation, is represented as a sort of genius capable of unveiling all the mysteries of nature. Her letters, Paul Lavoisier's letters, today published and only partially and as part of Lavoisier's correspondence, are rich of this kind of statements, in which she seems to fully accept and even reinforce sometimes gender norms of the time. But this, however, is only one part of the story. So let's go to the other part, sorry. So, firstly, it should be noted that a significant part of Paul Lavoisier's work is to be found not so much in her published work, but rather in a set of writing practice that English-speaking in historiography would call today not-taking practices, whose primary purpose is not publication as such, but rather the recording of information of various kinds. This information, in the case of Paul Lavoisier, often stemmed from experimental practice, but also from travels and readings, on which both the Lavoisiers, like many of their contemporaries, took notes. So Paul Lavoisier engaged in this type of writing as early as 1773, shortly after her marriage to Lavoisier, and continued throughout her collaboration with the French chemist, and to a lesser extent after his death as well. And here you can see examples of this kind of writing in which she engaged. Yes, a series of examples of documents that are now today part of the Lavoisier's archive, the Fond Lavoisier, and that actually bears Paul's Lavoisier handwriting. So I was saying this kind of writing in which she engaged and which eventually composed what I call the Lavoisier's archive, this extensive mass of documents that he continuously consulted in his daily scientific practice and which Paul Lavoisier compiled and preserved until her own death in 1836. A particular kind of writing that some of her contemporaries described as the writing of a secretary or a secretary.
She herself reivindicated in more than one way this role. And here, for example, you see a famous drawing that was meant to be an illustration for Lavoisier's experiments on respiration, and then eventually remained unpublished, in which she represented herself while working as a secretary. So one of the main outcomes of this work, of this kind of writing, is to be found in Lavoisier's laboratory notebooks, 14 petit in folio notebooks, so quite big notebooks containing the records of experiments realized between 1772 and 1788, the most fortunate phase of Lavoisier's academic career, marked by his most famous research, especially his studies on oxygen. And of course, I cannot delve into the details of these fascinating documents, so I'll just show a few examples of the traces left by Paul Lavoisier in them. And in fact, for about 15 years, she remained the main compiler of this paper after Lavoisier. Okay. Anyway, what I wanted to emphasize regarding Paul Lavoisier's role as a secretary is that this role was not entirely invisible as one might assume. On one hand, it is true that we are dealing with what could be called, once again, the margins of Lavoisier's published works, because these notes served primarily as working tools for the Lavoisiers, and as such, they were not meant to be published, and they are still unpublished today. On the other hand, Paul Lavoisier's role as a compiler does not entirely correspond to that of one of the many invisible technicians, borrowing from Stephen Shapin's famous expression, nor to the hidden hands that were behind the reference books studied by Anne Blair. In fact, if you examine the notebook alongside other sources, correspondence, travel diaries, drawings, and so on, we can see that Paul Lavoisier put a lot of effort in constructing her own reputation as a scientific collaborator, while at the same time remaining outside the institutional panorama. And now I will just highlight only two means through which Paul Lavoisier built this reputation. So the first means through which Paul Lavoisier gained some visibility among her contemporaries is sociability, and particularly domestic sociability. It is in fact within the home that she primarily lives and works, and it is here that Lavoisier, like many of his contemporaries, set up his laboratories, first in an apartment in the quarter of the Palais Royal in central Paris, and later at the Arsenal in the eastern outskirts of the city. And it was within this space that Paul Lavoisier also engaged in chemistry courses, as evidenced by one of the laboratory notebooks she compiled in 1777, containing notes from an extensive series of chemistry lessons taught at the Arsenal by Jean-Baptiste Buquet, one of Lavoisier's colleagues at the Académie des Sciences. And here you see just a page from this notebook. Anyway, it is important to note that this domestic space, as many domestic spaces of the time, actually transcended the boundaries of public and private. As a woman of the French haute bourgeoisie, Paul Lavoisier regularly welcomed colleagues from the Ferme Générale and members of the Académie des Sciences, as well as diplomats, travelers, and science amateurs, men as well as women, who visited the Arsenal for conversation, dinners, musical performances, and occasionally participated in the experiments. Sorry, I forgot what I put, okay. And it is useful to recall that in Enlightenment society and culture, scientific practice is also a form of entertainment for the elite, men as well as women. And so in this particular space in which Paul Lavoisier, and here you see some material traces that are left of this sociability that are left in the laboratory notebooks. So in this particular space, the domestic space in which Paul Lavoisier lived, and which served as both a hub for knowledge production and a center for sociability, she not only promoted Lavoisier's research, but also established her own presence among her contemporaries. For instance, she actively engaged in collective experiments and participated in conversation about her own scientific interests, and the hosts in turn could comment on those performances in their correspondence and published works. And here you see just one example, a quotation from the table diary
of the English agronomist Arthur Young, in which, recalling his visits at the Arsenal, explicitly mentioned Paul Lavoisier's work. And for me, it's always interesting to see that the description of Paul Lavoisier's talents and works are just before the description of the laboratory, as if she was really part of the attractions that people could see and enjoy in Lavoisier's laboratory. Paul Lavoisier's relationship with authorship is also more complex than is usually thought. So it's not just about sociability. But I don't have the time to discuss it today, so I'll just point out that the modest and disinterested stance towards publication I mentioned before actually coexisted with strong and clear statements regarding her role as an author. And I'm thinking especially of the drawings I just showed. So my second and final point regarding Paul Lavoisier's visibility is that the effort to establish her own reputation extended far beyond the death of Lavoisier in 1794, as I said. Of course, this event marked the beginning of a new phase in Paul Lavoisier's life, defined by huge political and social changes that I cannot, of course, summarize in a few sentences. But what I wanted to stress is just that she maintained a certain visibility in the renewed Parisian society. And she achieved this by leveraging, once again, Lavoisier's image, public image, and constructing now something new, which is the posthumous memory of Lavoisier as the founding father, as they said at the beginning of the presentation, as the founding father of modern chemistry and the martyr of the revolution. This dual myth, because it is, of course, a myth, would have a profound influence on the historiography dedicated to the French chemists in the 19th century, including the national edition of his works, which began shortly after Paul Lavoisier's death, with the support of the French Ministry of Public Education. So at the heart of this major cultural enterprise, this construction of Lavoisier's memory, Paul Lavoisier took on was the retrieval of Lavoisier's belongings, which has been confiscated by revolutionary authorities in 1793. Instruments, natural history collections, books and papers of all kinds, including the laboratory notebooks and the trivial diaries she compiled. So she reassembled, displayed, and sometimes borrowed these materials to her friends in her new residence, contributing enormously to Lavoisier's posthumous celebrity. And this is just like the short story. It's actually a very complex operation that in which she engaged. So also it was Paul Lavoisier, and here you see it's actually possible by studying the plan, I don't know how to say that in English, and the inventaire prédécé, these documents relating to the heritage of Paul Lavoisier. It's possible to understand where she put Lavoisier's instruments and so on in her residence. So anyway, it was Paul Lavoisier, shortly before dying childless in 1836, who decided the fate of these materials, exerting a profound influence on their acquisition by archives and museums where they are now preserved. So exploring sources from these phases of her life, many of which remain unpublished today, reveals that by shaping Lavoisier's memory, she effectively preserved her own as well. A memory that was eventually eclipsed with the publication of the national edition of Lavoisier's works that I showed just before. So this is the moment, in my view, when the memory of Paul Lavoisier is forgotten. So to conclude, I just wanted to emphasize that by examining the history of science from the margins, whether it be the margins of the institutional landscape or the margin of what has long been regarded as the primary sources of history of science, such an author published works, not only help us to access the trajectories of many women rendered invisible by historiography, but also allows for a different perspective on the history of science as such. In my case, for example,
the search for material traces of Paul Lavoisier's presence in the laboratory also provided me with a new way of looking at Lavoisier's scientific practice, one that is more attentive to the social, material, and gender dimension of scientific practice as such, and encourages a more critical reading of the sources. So once again, we observe, I think, the ambiguity of this very idea of the margin itself, which, as Natalie Zemon Davis famously stated, does not correspond to a sterile place, but rather to a borderland between cultural deposits that allowed new growth and surprising hybrids. And I'll stop here. Thank you. There was a last one, but it was not important. Thank you very much. We have now time for a few questions. Yes. Thank you for your dissertation. I think Lavoisier writes, nothing is created and nothing destroyed. But in reality, he is leaving a huge legacy with his wife, or not? Very well from here. Could you repeat the question? Ok. Allora. Sì, d'accordo. Grazie, professoressa. Allora, Lavoisier lascia come eredità da un punto di vista chimico, come chimico, nulla si crea, nulla si distrugge. Chi studia chimica, questa è una delle prime cose. Ma in realtà lui nel suo lavoro lascia un'eredità enorme attraverso la figura di sua moglie. Provo? Funziona? Sì. No, sì, sicuramente. Per me uno degli aspetti interessanti è che proprio l'eredità esiste, cioè passa attraverso la moglie, che appunto sopravvive 40 anni di più e costruisce questa specie di museo anche dedicato alla memoria di Lavoisier, e non solo permette la trasmissione della memoria, ma la inventa anche, perché questa questione del Lavoisier fondatore, il martire della rivoluzione, sono veramente i due motivi ispiratori dell'edizione nazionale delle opere, che sono i testi su cui si lavora anche, perché sono le fonti pubblicate, e tutto di una serie anche di celebrazioni e di storiografie intere dedicate a Lavoisier, in cui non si riconosce che l'origine di questa costruzione e rappresentazione della moglie, ma in realtà insomma, ci sono tante fonti anche scritte, perché lei in realtà, l'ho semplificata in 2 parole, ma veramente nell'Ottocento si impegna tantissimo anche a livello di scrittura per costruire questa figura, no? Del marito, attraverso cui passa anche la sua, perché comunque quando si leggono diciamo testimonianze del tempo, le due memorie sono legate, quindi in realtà è solo con l'edizione nazionale che vengono separate, e lei è stata recuperata negli ultimi anni, ovviamente negli ultimi decenni, anzi, con tutto questo interesse verso le donne nella scienza. Però sì, ecco, la memoria passa attraverso di lei, e lei la plasma anche in qualche modo, gli dà una forma precisa. Questo. Per esempio, uno degli ultimi lavori che Lavoisier aveva in mente era questa raccolta, diciamo, di molti dei suoi scritti, alcuni insieme ai collaboratori. Lui muore ovviamente, e quindi il progetto viene sospeso. Lei lo recupera, la moglie, all'inizio dell'Ottocento, e in realtà scrive una prefazione, e la prefazione proprio fa, diciamo, una sorta di filtro rispetto a quella che era l'idea originale, che era di mettere Lavoisier, questa è l'idea che aveva Lavoisier, mettersi a capo di una scuola, no? E quindi far vedere anche il contributo dei suoi allievi, diciamo. In realtà poi, passando da lei, Lavoisier è l'unico protagonista di tutta la storia della chimica degli ultimi 30 anni, e poi paradossalmente è stata proprio quella la versione che è stata ripresa dalla storiografia, ecco, per tanto tempo. Quindi questo, non so se ho risposto. So I'm wondering if she ever discussed
her work as woman translator in relation to other women translators, because there were so many, you know, Anne Lefebvre d'Acier or Barbara Piccola that are translating major works by male authors, but inserting their own justification. Yeah. Thank you. It's actually quite difficult to understand what she thinks, because we don't have a lot of sources, like narrative sources of sources about herself. We have the correspondence which is more explicit, of course, than a laboratory notebook. But I don't have in mind any moment when she make an explicit commentary of another woman, except for Madame Picardet, who was her friend. So there is like a close relationship with her. And so they comment really briefly each other's translations in the correspondence, but just a few lines. And so with her, it's quite sometimes frustrating, because you have to look for answers in sources that are not really narrative sources. For instance, you can see her interested in other women writings by looking at the catalog of her library, but it's very hard to understand what was her reading of these texts. Thank you. Just a curiosity. Did she ever attend the scientific societies or academies, or even not only scientific? That's my curiosity. Thank you. You mean like public courses or séances publiques of academies? No, yes, academies. Okay, in Paris or? Yes, in Paris. Social gatherings. This kind of spaces. I don't know. I haven't found a lot. I found some references during the sessions of the Académie des Sciences to her work, but not to her presence in the room. And yes, no, I don't. I think no. Of course, she met regularly members of the Académie des Sciences at her home, and also in cafes in Paris, at theaters. We have sources on that, but not regarding meetings in the Academy. So I don't know. Thank you. Other questions? Yeah. Thank you. More a comment than a question. I was thinking that the role of women as a kind of entrepreneur of memory has been studied for other fields, like political fields. I mean, for example, Adelaide Cairoli or other mother and sister of patriots, not only in Italy, even elsewhere. But this kind of entrepreneur of memory, of scientific memory, is a new one, and it's really very interesting case, and maybe to include in this kind of path that is quite interesting. Yeah, yes, I agree. It's quite a new path for me, this kind of topics relating to the construction and the preservation of intellectual heritage by women. But I think there is something that can be done, because I know other cases as well, other women, widow of famous scientists that made actually those scientists famous after their death. So I think that something could really be done together with other fields of study. Yes, yeah. An active role, yeah. It's very interesting for me too. Other questions?
Okay, I guess it's time for our next presentation, so thank you again. Good evening, everyone. My name is Stefano Poggi, and I'm here to introduce our next speaker, who will bring us a little closer to our present and well into modern history and the 19th century. Federica Favino is professor in the history of science at the Sapienza University of Rome. She has worked extensively on the scientific cultures of early modern and modern Rome, and her latest book, published by Viella in 2020, is dedicated, in fact, to the somewhat unexpected presence of women in the scientific community of 19th century Papal Rome. Today, Professor Favino will present the case of Elisabetta Fiorini Mazzanti, a biologist who managed to become a member of the Pontifical Academy of the Nuovi Lincei in 1856. Her story will be the starting point to consider other cases of female scientists that dealt with Italian scientific institution in the 19th century to a more or less successful degree. So without any further ado, I leave the floor to Professor Favino. Thank you. Thank you very much. Okay, I have this. Okay, so on 2 March 1856, the 57-year-old Countess Elisabetta Fiorini Mazzanti, a botanist and a bryologist, was elected as an ordinary member of the illustrious and long-established Accademia dei Lincei. Sorry, I don't remember. Okay. Of Rome, first woman ever since its foundation. Despite the exceptionality of the event, her election happened without any resonance, public discussion, or amendment to the academic statutes. Being the first scientific academy ever established in Europe, it had been founded in 1603 by the Roman Prince Federico Cesi, counting even Galileo among its members, and I'm very happy to be here on the back of his chair. Expired in 1630 due to Cesi's death, the Academy had been re-established in 1801 by initiative of the Abbot Feliciano Scarpellini, a lecturer of sacred physics at the Sapienza University of Rome and the future director of the Sapienza Astronomical Observatory on the Capitol Hill. Having been put on hold in the 1830s due to concerns of public policy, the Academy had been finally laid on solid ground by Pope Pius IX. In the early stages of the reforms of his pontificate, he had transformed the Academy into a governmental institution and had renamed it the Pontifical Academy of the New Lincei. In 1856, when Elisabetta entered it, the Academy was a fortress of male science. The socio-professional profile of the Academy appeared at the time as follows. You can here have a look at the difference in gender among the members of the scientific community. This is taken from the gathering of portraits of botanists, which is held here in the Botanical Garden of Padua, gathered by Pier Andrea Saccardo. Okay. The socio-professional profile of the Academy appeared at the time as follows. All men, 3/4 of the academics were professors at La Sapienza University of physical, mathematical, chemical, and natural sciences. Those who did not have an academic degree, 7 out of 29, were nobles. In fact, the leaders of the Academy, president, vice president, archivist, librarian, were aristocrats, which was also a guarantee of the group's obedience to the government's cultural policy. About half of them were religious, mostly members of the ultra-conservative Society of Jesus.
A couple of days after the event, Fiorini announced it to her dear friend and correspondent Adolfo Targioni Tozzetti, a Florentine entomologist, dissembling understatement, comme il faut. And here is what she says. I try to translate. Without my knowledge, I surprisingly received the news that this Accademia dei Nuovi Lincei, notwithstanding the aggregation of a woman never happened before, raises difficulties here, decided to honor me with it. And you have to consider that the most illustrious Jesuits were among the electors. This election makes me blush, since I feel to be worthless and not worth of being taken in consideration. Elisabetta was right in expecting the strongest opposition from the Jesuits to her election. Only 2 years earlier, in the columns of the periodical La Civiltà Cattolica, mouthpiece of the intransigent Catholic Party, which included all the Jesuits Lincean in its editorial board, an anonymous article entitled "The Education of Men and Women" had appeared that spoke clearly. I quote, "Here it is shown that the women must not devote themselves to the study of the sciences." The anonymous author suggested that science serves only those who can use it to govern society, that is, I quote, "the better sex that the providence assigned to this task," end of quote. According to him, women should not be denied access to knowledge meant as a mere understanding of useful or delightful things. For instance, a word to the wise, I quote, "to know the names, properties, and cultivation of flowers as a playful pastime while staying in the countryside," end of quotation. The article only aimed at warning those women who have acquired by skill, time, and teachers scientific knowledge not to, he says, prematurely gather the fruits of the tree of knowledge unless they plan to cultivate it within the walls of the convent, as Maria Gaetana Agnesi wisely did. And yet, this press campaign was useless against the powerful patronage that the Pope's primary physician, Benedetto Viale Prelat, exercised over Fiorini. Viale Prelat, a kind of public health minister for Pius IX, had been an habitué of Fiorini's private conversation for many years, a conversation, by the way, whose members were all men and university professors interested in the natural sciences. In 1856, Viale Prelat had coordinated the campaign for the environmental monitoring of the ancient thermal station in Tivoli, not far from Rome, which was about to be restored and reopened. Even Fiorini took part in it by analyzing the species of algae living into the thermal springs of the Acque Albule, a circumstance which probably played a role in her academic appointment. But the story of Caterina Scarpellini, the astronomer who lived in Rome in the same years as Fiorini, shows how a male patron was a necessary but not a sufficient condition to enter the prestigious academy. Being the niece of the abbot Feliciano, she had been trained by her uncle in observing the solar system and in using astronomical instruments before being employed by him as his assistant at the Campidoglio Astronomical Observatory, established in 1827. When Feliciano died in 1840, she inherited the astronomical instruments owned by her uncle, later sold to the Apostolic Chamber, and all the papers belonged to the historical archive of the Lincei, of which Feliciano had been perpetual secretary. And yet, negotiating with her to get these papers back was the only contact the Academy ever had with Caterina,
And this despite the fact that she, who first worked as a ghost assistant in the observatory and then as the director of a private ozonometric meteorological station on the Capitol Hill, had made dozens of observations on exceptional celestial phenomena like eclipses, shooting stars, and so on, and on the physical aspects of the Roman atmosphere, measuring its electricity, humidity, magnetism, ozonometry. She had also regularly published her observations on the scientific journal that she herself directed together with her husband since 1847. Apparently, a male patron counted as much as other factors for a woman who aspired to become a member of the Papal Academy in 19th century Rome. Also, the social status played a role. Fiorini was a countess, Scarpellini a petty bourgeoise, as well as the liberality of the research field. On the one hand, a botanist, on the other, a practical mathematician who worked with machines. And yet, at the end of her days, in 1873, even Caterina had become a corresponding member of various scientific academies in Italy and abroad. And the same had happened to Elisabetta. If we now try to reverse the point of view from the particular to the general, we see that these few cases already draw a constellation of academic and scientific society, which in the 19th century Italy and Europe included women in various capacities. Sorry, I'm in a loop. Okay, I tried here to sketch a map of the academies that included women based only on the data I'm going to explain here. Both Elisabetta and Caterina, for instance, were correspondent members of the Accademia dei Georgofili, established in 1753 in Florence during the so-called enlightened absolutism in order to promote amongst scholars and landowners the study of agronomy, forestry, economy, geography, and agriculture, being soon upgraded by the Grand Dukes to public institution. Caterina and Elisabetta were not even the first and only women ever included in the group. Thanks to the thorough examination of the manuscript registers conducted only in the very recent years by the Academy registrars, Daniele Vergari and Davide Fiorino, at least the name of another woman correspondent came to light as to the 19th century. I should add that their examination stopped at 1911. It was the name of the Marchioness Teresa Paveri Imbrea Fontana from Piacenza, a lady of waiting at the court of Parma, who married a noble landowner from Parma in 1787 and died in 1813. Paveri was appointed corresponding member of the Academy on January 1812. Her election was very likely due to the fact that she was the author of a volume published anonymously under the bucolic nickname of Castalda, dealing with the procedure for obtaining sugar from grapes, the Memoria sulla estrazione dello zucchero dall'uva di una castalda del Dipartimento del Taro, published in Parma in 1811. A subject which was in line with the Academy attempts to promote studies on how to obtain such important good made unavailable in continental Europe due to the trade bloc imposed by Napoleon. We know of her election only from the letter of thanks, where she uses the same ritual expressions of modesty that we read in Elisabetta's above-mentioned letter to Targioni Tossetti. Her name, in fact, does not appear either in the report of the session in which she was elected or in the printed academic acts, Atti Accademici, where the names of the male colleagues elected together with her are reported. The reason for this omission is unclear. Perhaps her name does not appear in the Atti because
They had been printed in 1813 when Teresa was already dead, or perhaps not to create an official precedent. Be that as it may, we know for sure that also in this case, in the case of the Georgophili, the election of Fiorini and Scarpellini was sponsored by a man colleague. And here I tried to reconstruct a network thanks to NoteGoat. The influential, in red, you have the dots in red are the academies, in pink, of course, the women, and in blue, the men. The influential naturalist Filippo Parlatore is the one who recommended Fiorini in 1852 when she was sojourning in Florence for a while and invited her to present in person a research on the Nostoc-Kollema identity at an academy meeting. The chemist Emilio Becchi, who acted then as the academic secretary, proposed Caterina to his fellows Georgophili in 1864, when Caterina was already known to them for her astronomical works and when she was deeply involved in the program of global physics launched by the Belgian statistician Adolphe Quetelet. Unlike Elisabetta, however, Caterina was not elected unanimously. She was the only one of her session to be elected with 14 votes in favor and 2 against. On the other hand, the only other name mentioned in the biographic dictionaries of 19th century Italian women scientists, the Marchioness Marianna Paolucci, does not appear among the correspondents of the Georgophili, although she was the daughter of one of the major sponsors of the Academy from its very beginnings, that is, the Marquis Ferdinando Panciatichi Jimenez d'Aragona. Much younger than the two Romans, she was born in 1835, it must be considered that Paolucci's interest focused on horticulture only in her later years. Her work focused mostly on Italian malacology, whose results were published in the prestigious Journal de Conchiliologie and from the 1880s in the Bollettino edited by the Società Malacologica Italiana, established after the unification of Italy in 1874. It is not clear if Paolucci was part of it, probably yes, but for sure she was the first woman ever enrolled in the Italian Geological Society in 1882. The rough data I'm providing, which are nothing more than notes for future research, is drawn from biographical information and academic histories. As far as I know, there are currently no monographic studies on the presence of women in 19th century scientific academies, either Italian or European. Not on the prestigious Accademia Cesareo Leopoldina Naturae Curiosorum, to which both Fiorini and Scarpellina were enrolled as correspondent members, or on the Imperial Society of Naturalists of Moscow, which expressed such appreciation for its member Scarpellini that it generously contributed to the crowdsourcing launched by her husband to build her funeral monument. In particular, while it is easy to understand the reasons why women had an interest in being enrolled into scientific academies, that is, visibility, indirect acknowledgement of professionalism, possibility of publishing on a regular basis in the proceedings of the academy, it is more difficult to figure out the reasons why the male community that agreed in keeping them out of the higher education was interested in having them. Lacking further data, only speculations can be done. For instance, coming back to Rome, it was the Pope who had the last word on Fiorini's elections to the Pontifical Academy of the New Lincens. He gladly gave his consent to please his archiatrist and to reward a loyal subject like Fiorini, who also had strong ties with the conservative families of Rome. But a woman in his academy was also a valid argument against the charges of conservatism launched against him by the liberals.
And it is no coincidence that the female public is always represented in the images of the album, commissioned and financed by Pius IX to engravers Cacchiatelli and Kleter, to promote the works sponsored and financed by himself in the fields of science and the arts in the Papal State. Fiorini was also enrolled in 2 provincial academies, the Società Economico-Agraria in Perugia and the Accademia Agraria in Pesaro, in the neighborhood that you can is highlighted by the star, both addressed to naturalists and landowners, like Elisabetta herself was, to promote the dissemination of sciences and technology applied to agricultural and forestry development, food safety, and environmental protection. But both the academies were located in administrative areas where Elizabeth's husband, Count Luca Mazzandi, exercised the duties of governor on behalf of the Papal State, enjoying their prestige and authority. As to Teresa Ivrea Case, who dedicated her book to the prefect of the Taro district of the Napoleonic Empire, her election to the Georgophili was perhaps a tribute to the political entity of which the Grand Duchy of Duchy of Tuscany was then also part. Of course, these are only isolated cases that deserve further investigation. While awaiting for it, I leave these speculations to our common discussion and your comments and suggestions. Thank you. Thank you. Thank you very much for this fascinating presentation. Now we have some minutes and time to some remarks, comments, and questions, also in Italian. Thank you. That was fascinating. So this may be a question that's off the mark, but I'm wondering if you think that there is any influence of the crowning of Corilla Olimpica 80 years prior, Sorry, and I the have quiet. Sorry. You can't hear? Okay, so Corilla Olimpica was crowned poet laureate, and there were many Lincei involved in 1776. And there was a huge backlash against the promotion of women. And I'm wondering if you see any influence of this sort of embarrassment. You know, Rome rioted, and it was a catastrophe in terms of the press, right? So that's one question. And then I'm just shocked that Pio Nono would go along with this, the guy who invented the Immaculate Conception, who was, you know, in his syllabus of errors, opposed to modernity. I mean, outright opposed, you know, the cult, the Marian cult, the cult of Mary is all related to him, and that he would allow this to happen. So that is just really surprising. Yes, it is. It was for me when I started to study this topic, no? But I became more and more convinced that was a modernity, a conservative modernity in some ways, no? Because which has always been the way of the Jesuits, so to say, no? That is to be on the verge of what was happening, but at the same time to play, to manipulate it in a conservative way. What, for example, really struck me is to understand that more or less in the same period, Pius IX asked many foreign religious orders to move to Rome to establish schools for secondary schools, more or less, for female, for the
daughters of the newcomers in some ways, because he was aware that Rome was not able to satisfy the needs for a different kind of education in this papal state. And in those colleges, for example, the Sacré-Cœur, science was taught, for example, Linnean systematics and so on. And this was something which came from the government, was a political decision, no? So of course, Pio IX would not have agreed to give the same possibility to Caterina Scarpellini, who was a patriot, who was somebody who strongly believed in the unity of Italy, and who in fact had her efforts recognized and acknowledged after the 1871, after Rome became capital of Italy. As to the first part, I don't know, I did not find any mention of this episode, and in some ways I guess you make reference to the 18th rebirth of the Academy, no? Of the Lincei, which was not really taken in consideration here. Is in some ways a different chapter, something which is unrelated. But I will look into this. Thank you for the suggestion. Any other question, remark, comment? Francesca. Faccio in italiano. No, io avevo una curiosità rispetto agli archivi, cioè due in realtà, due curiosità. Una, se sai, sempre parlando rispetto al discorso di prima sulla costruzione della memoria, se si sa chi ha fatto sì che gli archivi di queste donne siano conservati, se sono per esempio all'interno di archivi maschili o invece se hanno un loro posto negli archivi. E l'altra curiosità era, siccome sempre mancano le fonti in generale, ma soprattutto quando si lavora sulle donne, no? Quindi ero curiosa di sapere se per i tuoi casi, le tue cronologie, ci sono alcune fonti di cui hai sentito in particolare la mancanza, no? Cioè hai visto proprio il buco dato da una mancata conservazione di quei possibili documenti, e se sì, insomma, quali erano? Ero curiosa su questo senso, questa situazione in cui ci si trova sempre, no? E questo, grazie. Ma in realtà una delle ragioni che mi ha fatto poi lavorare su questo tema è che le fonti c'erano, e questo che è un po' mi ha sorpreso, no? Anche perché abbiamo sempre questo leitmotiv che non ci sono scritture di donne, ma in realtà poi le scritture di donne ci sono. E diciamo, per quanto riguarda Elisabetta Fiorini, io ho lavorato tantissimo sulle corrispondenze, perché lei scriveva molto ed essendo comunque una studiosa riconosciuta aveva contatti con i principali botanici dell'epoca, insomma, cioè, ho trovato cose sue al Museo di Storia Naturale a Parigi, ho trovato cose sue praticamente ovunque. Però per quanto riguarda invece una storia molto affascinante e sulla quale vorrei tornare è questa questione invece del fatto che le carte dei Lincei fossero rimaste a Caterina Scarpellini per eredità, perché di fatto Feliciano Scarpellini ha gestito fino a quando è morto i Lincei come se fossero di sua proprietà, cioè c'è un problema di sovrapposizione tra pubblico e privato, nel suo caso molto forte, no? Per cui erano carte sue, e queste carte esistono tuttora, cioè il fondo che esiste dell'Accademia dei Lincei, conservato alla biblioteca dell'Accademia dei Lincei Corsiniana, che è stata riacquistata da Baldassare Boncompagni, che era l'archivista dei Lincei nell'Ottocento, da lei, è presente, esiste, è intero, solo che non è più un archivio privato, cioè è un archivio acquistato dalla istituzione ed è stato poi quello. Tra l'altro lei era diventata anche, diciamo, aveva ereditato anche metà delle macchine dello zio, che sono state poi vendute alla Camera Apostolica e sono state
parte fino al 1937 della dotazione dell'Osservatorio Astronomico del Campidoglio, quindi insomma è un'eredità che c'è anche materialmente da questo punto di vista. Mi è mancato un po' invece, mentre attraverso le lettere la Fiorini è molto decifrabile, si legge molto bene la sua storia, si legge meno bene quella della Scarpellini, cioè che ha prodotto molto pubblicamente, perché sentivo appunto prima, appunto quando Rebecca parlava stamattina, cioè il fatto che lei stessa dirige un giornale, anzi ne dirige molti, più d'uno, però lei di sé non parla mai, cioè soprattutto di una relazione complicata con un marito che è un po' un pigmalione manipolatore, diciamo, che la usa per i suoi scopi, diciamo, di autopromozione sociale. Però ecco, da questo punto di vista le carte le ho trovate e so dove ce ne sono altre che infatti aspiro ad andare a vedere quanto prima. Grazie. If there is no one else, we can consider finished this session. Thank you very much, Professor Favino. Thank you. Yeah, thank you. Thank you, Federica. So we have to close this part of the afternoon because in 15 minutes, I think, we have the second part with the Premio Cornaro Piscopia. But our conference is not finished here, so we will meet tomorrow morning at 9 in the Archivio Antico. This is another room near here. So see you tomorrow, but also in 15 minutes for the Premio Cornaro. At 9 o'clock tomorrow for the keynote of Londa Schibinger. Thank you. Buonasera a tutti, bentrovati, buon pomeriggio, benvenuti e benvenute a chi ci segue qui in sala e anche a chi ci segue in streaming sul canale YouTube dell'Ateneo. Oggi celebriamo la figura di Elena Cornaro Piscopia con l'assegnazione del premio di studio a lei intitolato e promosso dall'Università di Padova e in particolare dal centro di Ateneo Elena Cornaro insieme all'Associazione Alumni e Amici dell'Università di Padova e sostenuto dalla società Solgar Italia Multinutrient SPA. L'iniziativa è ormai giunta alla sua quinta edizione e risponde al quinto e ultimo bando del 2022, l'anno delle celebrazioni dell'ottocentenario dell'Università di Padova. Diamo quindi avvio ai saluti istituzionali di rito e invito quindi la professoressa Annalisa Oboe, direttrice del Centro di Ateneo Elena Cornaro, a prendere la parola. Buonasera a tutte e a tutti, benvenute, benvenuti a questo pomeriggio lungo, perché come vedete abbiamo iniziato molto presto con una prima parte di questo convegno che chiude a sandwich in qualche modo il premio, quindi non è più una giornata con Elena ma 2 giornate con Elena per noi quest'anno che essendo la quinta edizione chiude anche questa iniziativa del premio dedicato alla prima alunna dell'Università di Studi di Padova, prima donna nel mondo moderno a ottenere un titolo universitario. Come devo sempre ricordarvi, era il 25 giugno 1678, oggi è il 26, di solito la celebriamo se possibile il 25 perché il 25 di giugno del 2019 abbiamo ufficialmente inaugurato il centro di Ateneo dedicato a lei nel giorno del suo compleanno. Quindi la cosa per ora è andata insieme, ci sentiremo un po' orfane quando questo premio non sarà più attivo. Saluto tutte e tutti, anche chi ci segue in streaming. Mi permetto di riservare un saluto affettuoso ai colleghi e alle colleghe del Centro di Ateneo Elena Cornaro e voglio anche dire che questo premio è uno degli ultimi appuntamenti legati alle celebrazioni per gli 800 anni dell'Università di Padova ed è un premio importante perché sottolinea e celebra
l'importanza della parità di genere nella ricerca scientifica, nella produzione dei saperi, nell'accesso alle carriere universitarie e accademiche, e nonché l'urgenza che tutte e tutti, cioè giovani ricercatrici e giovani ricercatori, possano accedere agli stessi diritti in università e nel mondo del lavoro. In questi ultimi anni, in Ateneo, nell'Università, abbiamo riscoperto e promosso con convinzione la figura di Elena Cornaro, che è diventata una sorta di punto di riferimento per le nostre politiche di parità, icona e madrina dei successi delle donne, spesso ottenuti a caro prezzo, come è successo anche a lei, la figlia del potentissimo procuratore di San Marco, che nella sua vita fu stretta tra pressanti richieste di successo familiare, ferreo controllo sociale e il desiderio di una vita semplice che lei voleva, dedicata al sapere a costo del sacrificio di sé e del proprio corpo. La vicenda di Elena Cornaro ci ricorda che abbiamo bisogno di luoghi della scienza e della formazione che valorizzino la diversità, che siano accoglienti e inclusivi. Ci ricorda che bisogna rimuovere le discriminazioni ancora diffuse nei nostri dipartimenti e soprattutto che dobbiamo porre fiducia nelle nostre competenze e potenzialità perché possiamo lavorare in libertà e con passione assieme ai nostri colleghi uomini che condividono la stessa tensione verso l'equità e la giustizia sociale. Il riconoscimento che attribuiamo oggi contribuisce a questo progetto inclusivo. Mi fa piacere ricordare che il premio non esisterebbe senza il sostegno fattivo, duraturo e convinto dell'Associazione Alumni dell'Università di Padova, dell'Associazione Amici dell'Università di Padova e di Solgar Italia. Sono davvero molto grata a tutte queste realtà che sostengono e circondano con grande affetto il nostro Ateneo e sono contenta anche perché ci ha dato la possibilità di fare ogni anno una ricognizione su che cosa le università producono in Italia a livello di laurea, di magistrale e di dottorato su queste questioni. E il premio è cresciuto, all'inizio avevamo 12 domande, quest'anno ne abbiamo avute 64 da molti atenei italiani e la sfida di selezionare i migliori è stata veramente difficile perché ci sono arrivati veramente dei progetti eccellenti. Ricordo anche che in questa quinta edizione, come nelle altre, la cerimonia include di solito, sempre, in realtà per gli ultimi 4 anni e anche quest'anno, una voce di donna. Nelle precedenti edizioni abbiamo invitato Lella Costa, Melania Mazzucco, Michela Murgia e Mariangela Gualtieri. La nostra ospite d'onore oggi è Patrizia Carrano, giornalista, scrittrice, autrice radiofonica e sceneggiatrice televisiva che saluto e ringrazio per essere qui e che terrà una lezione intitolata Le ombre di Elena, sapiente illuminata. Ecco, allora ci ritroviamo dopo per l'attribuzione del premio. Intanto grazie a tutte e a tutti e passo la parola a Valentina Berengo, che saluto per la conduzione e la ringrazio. Grazie professoressa, grazie mille. E io chiamo subito invece la professoressa Gaia Spolverato, delegata alle politiche per le pari opportunità, per il suo di saluto. Stimati ospiti, colleghe, colleghi e comunità accademica e studentesca, partecipanti tutti, è con grande onore ed entusiasmo che do anche il mio benvenuto alla quinta edizione del premio intitolato ad Elena Cornaro Piscopia, anche a nome della rettrice. Un plauso va al Centro Cornaro, ad alunni, ad amici e a Solgar per aver voluto e reso possibile questo riconoscimento. Oggi, nell'anniversario della laurea di Elena, ci riuniamo per rendere omaggio al profondo impatto che gli individui possono avere, continuare ad avere nella storia, sulla società, quando si riescono ad abbattere le barriere e si può accedere alla strada del progresso. Elena Cornaro Piscopia, la prima laureata al mondo, occupa un posto speciale nella storia della nostra istituzione, ma non solo.
I suoi risultati rivoluzionari non solo hanno messo in luce le sue eccezionali capacità intellettuali, ma hanno anche sfidato le norme sociali e infranto i soffitti di cristallo. Grazie alla sua incrollabile determinazione e all'incessante ricerca della conoscenza, Elena ha cambiato per sempre il panorama dell'istruzione italiana e mondiale. La sua eredità continua ad ispirare intere generazioni, ricordando l'immenso potere di trasformazione che può avere l'istruzione. Oggi, mentre riflettiamo sullo straordinario lascito di Elena Cornaro Piscopia, mentre dedichiamo la quinta edizione del premio, ci riuniamo per celebrare la sua capacità di promuovere costantemente con il suo esempio la parità di genere. La sua storia, come quella di altre donne, testimonia il potere del coraggio, della perseveranza e della cultura. Cari partecipanti, carissime partecipanti riuniti qui oggi, care e cari alunni dell'Università di Padova, care e cari colleghi del Centro Cornaro, la vostra presenza qui oggi manifesta una dedizione condivisa a difendere i diritti delle donne, a promuovere l'uguaglianza e a favorire una società in cui l'istruzione non conosca confini. Mentre conferiamo il premio Piscopia e menzioni di merito a studenti e studentesse di valore, facciamo in modo che questo simposio serva da faro di ispirazione e da catalizzatore per un cambiamento positivo. Insieme onoriamo i contributi indelebili di Elena Cornaro Piscopia, della vincitrice o del vincitore del premio e di innumerevoli altre donne e uomini che hanno aperto e apriranno la strada del progresso. Grazie. E adesso invito a portare i saluti dell'Associazione Alumni dell'Università di Padova la dottoressa Beatrice De Bacco, che ha anche fatto parte della commissione valutatrice del premio. Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Sono molto felice di essere qui in quest'aula meravigliosa e vi porto i saluti del nostro presidente, Gianni Dal Pozzo, che oggi non è potuto essere qui con noi per impegni precedentemente presi, ma sono molto felice di essere qua io, in rappresentanza dell'Associazione Alunni Università di Padova. L'associazione alunni nasce dal volere del socio fondatore l'Università di Padova appunto e dal socio fondatore sostenitore Associazione Amici dell'Università di Padova, con l'obiettivo di riunire e di mantenere viva nel tempo la relazione tra il glorioso Ateneo e tutti coloro che hanno compiuto i loro studi in toto o in parte qui a Padova. L'associazione alunni conta ad oggi 48.300 alunni circa, ma abbiamo una stima di circa 400.000 alunni laureati a Padova e in giro per il mondo, iscritti all'associazione appunto 48.288. L'associazione supera la semplice definizione di ex studenti perché la nostra sfida è quella di ripensare e far rivivere il rapporto con l'università in cui ci si è formati in senso nuovo. Possono infatti aderire all'associazione sia i laureati di ogni ordine e grado, ma anche tutti coloro che si sono diplomati, specializzati, perfezionati e hanno fatto dottorati in una delle scuole dell'Università di Padova. Infatti il nuovo statuto riconosce l'irrinunciabile capitale di conoscenza, di relazioni e l'impegno profuso da docenti, ricercatori e dipendenti dell'università, tutti, aprendo anche a loro la possibilità di essere parte attiva al progetto alunni. È possibile iscriversi gratuitamente oppure diventare soci alunni pagando una quota annuale. Spero che molti di voi qui, se già parte della rete alunni, possano anche sostenerci iscrivendosi, diventando soci della nostra associazione.
L'Associazione Alunni dell'Università di Padova, con questo premio istituito dal centro di Ateneo Cornaro e dalla professoressa Oboe, che ha molto dedicato e che ringrazio molto per la simpatia e la dedizione e l'interesse e il coinvolgimento che con cui ci ha sempre guidati anche in commissione di valutazione. Dall'Associazione Amici dell'Università di Padova e da Solgar, che ha sostenuto negli ultime 5 edizioni economicamente il premio. Quindi con questo vi saluto e passo la parola e grazie a tutti quelli che vorranno iscriversi alla nostra associazione e soprattutto a quelli che diventeranno soci. Fin dalla prima edizione del premio, la dottoressa Anna Giuliani, presidente di Solgar Italia, ha sostenuto il premio e la sua filosofia per vicinanza di intenti. In realtà, ecco, momento di errore che non volevo fare e l'emozione di essere qui anche per me questa sera, dovevo annunciare invece i saluti dell'avvocata Manuela Soccoli in rappresentanza dell'Associazione Amici dell'Università di Padova. Chiedo scusa. Buonasera a tutti e a tutte. Vi do il personale benvenuto da parte dell'Associazione degli Amici dell'Università, di cui faccio parte, e in particolare del nostro presidente Enrico Del Sole, a questo premio dedicato ad Elena Cornaro. Come forse voi sapete, l'Associazione degli Amici dell'Università nasce nel 1989 per creare un collegamento tra l'Ateneo di Padova e tutto il tessuto imprenditoriale del territorio. Ma non solo, non ci occupiamo solamente della terza missione dell'Università di Padova, ma vogliamo anche occuparci dei giovani talenti, quindi di studenti, studentesse, e vogliamo premiare la loro qualità sia nel momento in cui sono ancora studenti di questo Ateneo, oppure anche di altri Atenei come per il premio Elena Cornaro, ma anche quando diventano dei giovani professionisti. L'obiettivo è premiare appunto la qualità e di questi studenti e studentesse che sono anche attuatori di cambiamento. Quest'anno ho avuto l'onore e il piacere di fare parte della commissione, è stata la mia prima esperienza, quindi ringrazio le mie compagne di questa avventura, in particolare la professoressa Annalisa Oboe, che ci ha condotto e magistralmente condotto in questa attività. E voglio fare i miei personali complimenti a tutti coloro che hanno partecipato, perché abbiamo letto degli elaborati veramente di gran livello, di qualità come contenuto, ma anche ben scritti, e quindi è bello, da qualcuno che ha qualche anno in più di questi partecipanti, vedere ancora che c'è la voglia di impegnarsi e di scrivere. Per tutte le altre iniziative degli amici di UniPD vi rimando al sito e anche a chi vorrà poi sostenerci. Vi lascio a questa splendida serata e vi ringrazio per essere qui. Grazie mille. Come dicevo poc'anzi, la dottoressa Anna Giuliani, presidente di Solgar Italia, ha sostenuto il premio e la sua filosofia fin dall'inizio per vicinanza di intenti, ma oggi non è potuta essere qui a portare i suoi saluti, e quindi al suo posto chiamiamo a salutare in questa introduzione al premio la vicepresidente di Solgar, dottoressa Giada Cadullo, che invito a salire. Buonasera a tutte e a tutti, ringrazio invece la presentatrice di questo piccolo errore. Durante un ultimo incontro una relatrice ha raccontato, un incontro proprio sulle donne leader, che l'errore non esiste. Non è un errore, è un lapsus, perché Anna Giuliani è alumna onoraria dell'Associazione Alumni dell'Università degli Studi di Padova, è mia madre ed è presidente di Solgar, che è questa società che rappresentiamo, questa società statunitense di cui noi siamo i referenti nel territorio italiano, che si occupa da oltre 75 anni e da 30 anni in Italia di benessere. È un'azienda leader nell'ambito della produzione, ricerca e innovazione in ambito integrazione alimentare e nutraceutica, che rientrano proprio in una di quelle aree di studio che coinvolgono
il premio Piscopia, in questo caso la menzione. Solgar è un'azienda estremamente sensibile alla cultura, alle tematiche di genere, è un'azienda il cui direttivo è composto per metà al femminile e i nostri collaboratori sono per oltre il 60-65% donne, quindi provenienti dal mondo femminile. Ciò che ci ha contraddistinto è sempre stata una tensione, una volontà ad una comunicazione didattica e scientifica, etica e coerente, ed è questo il motivo per cui attraverso la nostra società abbiamo avuto l'onore e il piacere di sostenere questo premio, appunto giunto alla sua quinta edizione. Ricordo il passaggio del premio tra la seconda e la terza edizione in un biennio molto importante per l'Università degli Studi di Padova rispetto a tutte le iniziative che la professoressa Annalisa Oboe ha condotto, quindi le iniziative di Bo 20 e 22 che hanno visto come celebrazione, come primo evento in presenza proprio a giugno 2020 la celebrazione del premio Piscopia che si è tenuto qui in Aula Magna. Come dicevo, la nostra società ha sempre creduto nel dialogo tra impresa e ateneo, perché il dialogo tra impresa e ateneo favorisce la contaminazione tra le culture, e un premio di questo tipo nel quale, come voi sapete, l'11 febbraio si celebra la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, si può portare alla luce tutto quello che è l'estremo e importante e rilevante valore del ruolo femminile nella ricerca scientifica. Penso per esempio alle discipline STEM che necessitano di avere più specialiste femminili e numerosi altri ambiti. Mi sono laureata in questo ateneo in psicologia, quindi mi occupo in azienda di risorse umane e di didattica, e quindi colgo veramente l'occasione ancora per ringraziare le autorità, la professoressa Spolverato e la professoressa Oboe per averci dato questa opportunità. Grazie. Grazie mille, e come preannunciato dalla professoressa Oboe in apertura è arrivato il momento di dare il benvenuto alla scrittrice Patrizia Carrano, autrice del libro Illuminata, la storia di Elena Lucrezia Cornaro, prima donna laureata nel mondo. Le lasciamo quindi con grande piacere la parola per il suo intervento intitolato Le ombre di Elena, sapiente illuminata. Buonasera. Allora, questo premio ha 5 anni, il mio libro ne ha 23 perché è nato nel 2000, è uscito nel 2000. Adesso è riuscito perché l'attenzione al rapporto fra donne e sapere si è fatto così più alto che la casa editrice, che è la Mondadori, ha ritenuto necessario di farlo uscire. Voglio subito fare una premessa che considero doverosa. Io non sono una storica, non sono una studiosa. In pratica io vengo qui a compiere un'impresa disperata, come vendere del frigorifero agli esquimesi, perché vengo nel posto dove c'è Elena Lucrezia a parlare di Elena, mentre voi avete scritto, studiato, esaminato documenti molto più analiticamente di quanto non avessi fatto io quando nel 1997, passando per Venezia, che è stata la città dove io ho passato la mia prima infanzia, ho visto la targa sul palazzo dove Elena è nata. Qui nacque Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, prima donna laureata nel mondo, e io, che mi ero sempre occupata di condizione femminile, dissi: perché non so nulla di questa persona? E quando la Mondadori, che era la casa editrice per la quale io pubblicavo in quel momento, mi chiese che cosa volessi fare, io buttai lì: voglio fare la storia della prima donna laureata nel mondo. Loro mi dissero di sì e cominciò il mio tormento, perché io sono stata una scolara
sfortunata e zuccona. Non ho alcun titolo di studio e anche questo è un paradosso. Io ho lasciato la scuola per sposarmi in fuga dalla scuola, quindi, come dire, non ha funzionato niente in quel momento. E nel momento in cui però la casa editrice accetta che io scriva un libro ambientato nel 1600, la prima cosa che io dovevo fare era cominciare, come insegna Umberto Eco, ad arredare il mondo di Elena Lucrezia. Arredare significa anche capire quanti rebbi ha la forchetta con la quale mangia, se lei mangia con la forchetta, perché nel 600 non tutti mangiavano con la forchetta. Ed è stato un lavoro impervio, soprattutto per una zuccona come me. Cito Umberto Eco perché in postille del nome di una rosa, io devo raccontare un pochino anche la genesi di questo romanzo. Lui parla proprio della necessità di arredare il mondo di un personaggio del quale noi vogliamo raccontare. Che sia vero o che sia finto è assolutamente ininfluente, ma il mondo in cui lui si muove tu devi sapere com'è. E quindi, siccome mi ero rotta 3 apofisi traverse, che sono delle alucce della spina dorsale, quindi sono dovuta stare stesa molto tempo, è venuto bene poter studiare tutto il 600 per quanto mi è stato possibile. Chi è stata questa? E quando io il libro l'ho finito, è uscito nel maggio del 2000, abbiamo fatto una lotta a coltello con la casa editrice per il titolo, perché il titolo di servizio di lavoro, quello che serve per i contratti e che di solito non è mai, era La Leonessa di Venezia. Ora, se c'è una persona che non è una leonessa, è proprio Elena Lucrezia, quindi quello era un titolo per fare un contratto. Poi si doveva decidere. Allora loro volevano intitolarlo L'amore più grande e a me non piaceva la parola amore. Poi ho detto guarda che l'amore più grande, più ancora di quello per Dio, è quello di una madre per i suoi figli, quindi è il titolo di un film degli anni 50. Allora ho detto semmai intitoliamolo L'amor sapiente, che già, come dire, è un'altra cosa. Poi si sono accorti che avevano, perché l'editoria è fatta anche di questo, in catalogo quell'anno 3 libri con la parola amore, quindi a me non piaceva la parola amore, amore ce n'era a iosa e quindi si è cercato un altro titolo e io ho proposto Illuminata. In quell'anno usciva un film di Turturro che si intitolava Illuminata. Per fortuna il film ebbe poco successo in Italia e quindi passò l'idea di intitolarlo Illuminata. E io a Illuminata ormai voglio molto bene, perché mi sembra che ci sia una luminescenza di questo personaggio che pure è pieno di ombre, la sua vita è piena di ombre e devo dire sono grata alla professoressa Oboe che brevemente ma succosamente le ha ricordate proprio nei suoi saluti di adesso. Perché Elena Lucrezia studia all'inizio della sua vita di scolara? Studia perché è una Cornaro Piscopia e quindi tutti i figli dei nobili, soprattutto i figli di Giovanni Battista che doveva pagare un prezzo alla sua dissidenza sociale perché si era unito a una donna non patrizia, perché per molto tempo non è stato sposato con lei, i suoi figli dovevano avere, come dire, delle armi per potersi affermare. Anche le femmine, perché se le femmine avessero studiato, una volta entrate eventualmente in convento, potevano aspirare a dei ruoli dirigenziali, diventare madre badessa, cioè non entrare in bassa forza e via dicendo. Tutta la storia delle donne e dei conventi veneziani sarebbe da scrivere, perché in realtà venivano messe in convento i rami, come dire, troppo numerosi di una famiglia. C'è una sorella di Elena Lucrezia di cui non si ha notizia, che si sa soltanto che è entrata in convento e poi chi si è visto si è visto. Ma c'è anche da dire questo, che Giovanni Cornaro è un uomo la cui casa ospita una straordinaria libreria, il cui zio aveva ospitato Galileo, quindi, come dire, ha un forte il senso della necessità del sapere. E gli capita pure a 2 figli maschi, il primo e il secondo figlio maschio sono 2 zucconi, per cui poi alla fine questa bimbetta che a 7 anni si decide che deve continuare dopo aver imparato a leggere e scrivere, che invece incanta con la sua bravura e la sua solerzia nello studio il precettore Prefabris,
viene avviata a studiare come e quanto vorrà. Bisogna dire che l'attenzione di Giovanni Battista per gli studi di sua figlia la troviamo spesso anche in altri padri, con altre figlie sapienti. C'è un illuminante piccolo saggio di Gabriele Lolli, edito nel 2000 da Bollati Borghieri con il titolo La crisalide e la farfalla, sottolineo donne e matematica, un librino che raccomando per l'intelligente lucidità con cui vengono sconfitti tanti luoghi comuni sul sapere scientifico e la mente femminile, in cui lui cita una ricerca di un autore dei primi del Novecento, Gino Loria, il quale nota, si accorge, questo Gino Loria, che tutte le donne del passato che si siano approcciate alla speculazione matematica abbiano avuto, apro le virgolette, l'appoggio e il sostegno di una figura maschile, padre, fratello o mentore. Gabriele Lolli, che è un professore emerito di logica matematica all'Università di Torino, un signore meraviglioso, ormai ottantenne, altrimenti sarebbe da inseguire, placcare e magari anche sposare, nota che Loria trascura di osservare come spesso avere un protettore sia l'unica possibilità per poter lavorare e studiare in certe materie. Anche per le più intelligenti nel passato molte porte erano chiuse, a meno di non avere un uomo vicino che le aprisse per loro. Ma torniamo ancora una volta a Elena, a cui è accaduta la medesima cosa, la fortuna di avere un padre attento. Dove attinge Elena la sua predisposizione allo studio? Certamente dall'atmosfera di casa, non credo dalla madre Zanetta Boni, che doveva essere una donna di terragna intelligenza, di grande capacità perché ha amministrato la casa nel migliore, ma come dire, anche se c'è una roulette genetica che poi ridisegna le predisposizioni, probabilmente questo gli viene dalla famiglia paterna. Del resto Giovanni è un uomo accorto, capace di mediare, attento alle scelte, che siano opportune oppure no. Ed è da lui che molto probabilmente Elena eredita anche una capacità di speculazione che in lei diventa poi culturale e filosofica. Nel tempo di Elena a Venezia, lo saprete certo meglio di me, ripeto, è come vendere frigorifero agli mesi, si stampavano più libri che a Parigi e a Firenze. La biblioteca statale di San Marco imponeva di lasciare 2 copie per ogni libro uscito perché fossero a disposizione della biblioteca e delle persone che volessero consultarle. Quell'atmosfera di grande fermento culturale non toccava, come abbiamo già detto, il primogenito dei Cornaro, Francesco, che invece andava a caccia in laguna, si scorazzava con le ragazze, insomma faceva il vitellone del tempo. Abbiamo parlato della famiglia Cornaro. La famiglia Cornaro, già nel 400 c'era, Caterina Cornaro, che dopo essere stata defraudata dell'isola di Cipro era divenuta regina di Asolo, ma era soprattutto stata una regina del sapere, delle lettere, delle arti, alla cui corte andava Pietro Bembo. Quindi, l'aria che lei ha respirato era quella. Sarei propensa a pensare, rispetto a quello che io ho consultato, che certamente è molto poco rispetto agli studi che sono stati fatti poi dopo, che il progetto di far diventare sua figlia una donna sapiente non sia iniziato nella prima infanzia di Elisabetta. Le cose sono andate venendo l'una dopo l'altra, con la qualità sempre più alta dei precettori, con la sua capacità, mentre il fratello andava a caccia, di tradurre all'impronta sia l'Ilide che l'Odissea, perché sapeva perfettamente il greco antico. E quindi ricordiamoci anche che quelli sono gli anni in cui ci sono le donne sapienti. Pensiamo che le Femme Savant è del 1672, quindi c'è in tutta Venezia, qui prima ho scorso questo libro che è ricchissimo di queste informazioni. Come reagisce Elena all'offerta di avere dei precettori sempre più qualitativi? Con la gioia di sapere e di studiare. Che è accompagnata da una forte vocazione religiosa.
sul motivo della sua vocazione, della sua scelta, perché lei già a 12 anni aveva detto io non mi sposo e prendo il velo, poi la sua famiglia trattò e lei accettò di diventare oblata benedettina, quindi di avere sotto le vesti il segno della sua devozione a Dio, ma poi portare delle visioni. Io mi sono data una spiegazione che è del tutto inventata, ma è questa la grande libertà del romanziere. Il romanziere non può modificare quello che è accaduto se scrive di un personaggio. Se Elena Lucrezia è figlia di Giovanni Battista, io non la posso far diventare figlia di qualcun altro. Però può lavorare nei cosiddetti momenti di silenzio della storia, riempirli con quella che è la sua ipotesi, sempre immaginando di fare delle cose che siano credibili, possibili, realistiche. Allora io avevo letto un libro che mi aveva molto impressionato per la sua qualità, anche un po', di un'antropologa celebrata, ora è morta vecchissima, Ida Magli. Il suo saggio si intitolava Storia laica delle donne religiose. E in questo suo libro Magli sostiene che la scelta della verginità e della consacrazione a Dio è stata per molte donne che volevano agire nel sociale una via di fuga dai laccioli della maternità. Lei ricorda che Santa Caterina da Siena era la 24esima figlia della stessa madre. E quindi c'è da pensare che la scelta di diventare sposa di Cristo, cioè di chiamare fuori il proprio corpo da quell'arengo sessuale e da quel numero, come dire, indiscriminato di materie poteva avere un perché. Allora io mi sono immaginata che lei vedesse l'ultimo parto, Elena, di Zanetta, un parto faticoso, e che lì, come dire, trovasse nuova linfa la sua decisione di consacrarsi al Signore. È un arbitrio, ma ci può anche stare, nel senso che nei sistemi di peso e contrappeso Freud diceva non tutto quello che è vero è reale e non tutto quello che è inventato è falso. Cioè quell'ambiguità è un'ambiguità, come dire, molto fertile per chi fa il mio mestiere. Come ho detto, io non sono una studiosa, non mi reputo neppure una scrittrice, perché un vero scrittore, che era il grande Giorgio Manganelli, sosteneva che ci sono dei casi di grafomania premiati dal mercato e che solo dopo 30 anni che uno è morto si può sapere davvero se forse quello fosse uno scrittore. Io mi considero una cantastorie, una romanziera, e quindi nel romanzo della vita di Elena Lucrezia mi sono permessa, come ho scritto di lavorare dove non si sapeva. Quando non si sapeva io ho potuto lavorare senza fare in modo che poi quello che io inventavo confliggesse con quello che era davvero successo. Un'altra invenzione che io ho fatto è quando Elena Lucrezia conduce una disputa filosofica, cosa che allora andava molto di moda, che poi lei conduce con tale vivacità e capacità, anche se lei non aveva voglia perché non amava comparire, che quello è in qualche modo il trampolino di lancio per pensare a una sua candidatura come laureata. Allora, non ci sono notizie, almeno io non le avevo recuperate allora, su quale fosse il tema di questa disputa filosofica. E allora che cosa ho fatto? Ho attribuito a Elena la scelta, che invece è di Lucrezia Marinelli, di fare una disputa filosofica scegliendo Platone. Platone con la Repubblica, la Marinelli ha scritto un libro sulla Repubblica di Platone e la condizione femminile, tant'è che è stato citato questo suo libello in una storia del femminismo. E quindi, siccome tra l'altro c'è da dire che la famiglia di Elena Lucrezia era una famiglia per tradizione galileiana e si era vicini alla rottura, come dire, dell'universo aristotelico e tolemaico, e questo avrebbe potuto creare dei problemi, io l'ho fatta discettare su Platone, usando
questo lo dico, ma lo dico anche nella postfazione, la cosa della Marinelli. Riguardo alla decisione di tentare di farla diventare la prima laureata, Elena, come ha detto giustamente Annalisa Oboe, era un po' renitente, voleva essere una figlia obbediente, però l'obbedienza al padre le costava, come dire, anche un tradimento verso la sua vocazione al riservo. Giovanni Battista trovò un acerrimo nemico nel cardinale Barbarigo, che era l'arcivescovo di Padova fin dal 1664 e che aveva espresso un no deciso e sonoro. La frase che lui viene sempre riportata: l'idea di dottorare una donna ci farebbe ridere dietro da tutte le corti d'Europa. Elena sarebbe degna di ogni laurea quando non ostasse il sesso. La battaglia di Giovanni Battista arriva a una mediazione grazie anche al procuratore Giustinian, perché lei, sappiamo tutti, si voleva laureare in teologia e invece, questo sarebbe stato impensabile, la si immagina laurearsi in filosofia. Lei si è laureata a Padova, tra l'altro a Venezia non c'era ancora Ca' Foscari, ma non ha frequentato in realtà l'università. Lei si è laureata more nobilium, cioè all'uso dei nobili, cioè facendo soltanto la discussione, dove vennero ad ascoltare la discussione della sua tesi di laurea. È tutto raccontato molto bene, ci sono 5 domande, venivano estratte a sorte e via dicendo. Elena ha 32 anni, vennero ad assistere alla sua discussione di laurea 5.000 persone, perché Elena era un mostro. Monstrum, mostrare, bisognava andare a vedere da vicino una donna sapiente, una donna che non solo era sapiente, perché già ce n'erano, ma che pretendeva che quel suo sapere le fosse riconosciuto. In questo senso, ecco la frattura, eccetera. 5.000 persone, nobili del circondario, sapienti di altre università, viaggiatori stranieri, dame patrizie, studenti dell'Ateneo Patavino, tutti a vedere la sua discussione che lei, come dire, superò brillantissimamente. Contrariamente a quanto sostiene il cardinale Barbarigo, la sua laurea scatena la curiosità benevola di tutte le corti d'Europa. Re Sole le manda una medaglia d'oro del peso di 1,5 libbre, che bene o male non so fare le equiparazioni, con tutti i suoi complimenti, tutti la invitano, e invece lei in quel momento sceglie di restare a Padova e di non andare a Venezia, dove probabilmente sarebbe stata costretta, tra virgolette, a una vita più reclusa. Che cosa succede però? Che mentre Elena tesse una rete di corrispondenze con le altre donne sapienti del tempo, suo padre non si contenta e coltiva in cuor suo la speranza che sua figlia rimanga ad libitum l'unica donna laureata del mondo. Tant'è vero che nel 1600 che ispira come dire, una normativa perché un decreto del 1679, ecco, ritrovato l'appunto, da lui stesso suggerito, in cui si raccomanda ai riformatori dello studio patavino di vietare l'ammissione alla laurea di femmine di qualsiasi condizione, cioè dopo Elena il diluvio, nulla più. C'era in verità un'altra strada per rendere Elena, perché c'era stata una giovane donna, Carla Gabriella Patin, figlia primogenita del presidente dell'Accademia dei Ricovrati, di cui abbiamo parlato, che ambiva alla laurea, ma impugnando quell'editto suggerito dallo stesso Cornaro, le fu impedito di tentare di laurearsi. C'era un'altra strada in realtà per rendere Elena, come dire, irraggiungibile.
chiedere che si laureasse in un'altra disciplina, cioè che di laurea ne avesse 2. Ma lì che cosa arriva? Arriva la fragilità della salute di Elena, che spira pochi anni dopo, il 26 luglio del 1684, e i suoi funerali sono grandiosi. Per ricordarla, Giovanni Battista ordina un monumento che chiede 3 anni per essere costruito nella Basilica del Santo, dove c'è una statua di Elena che noi ben conosciamo, e questa statua dal monumento funebre della Basilica Sant'Antonio è qui perché molti anni dopo Girolamo, il figlio minore di Giovanni Battista, che non era stato assolutamente un buon amministratore, accetta in cambio di una lauta somma di denaro di spostare, distruggere quel monumento salvando la storia della sorella, e quindi la statua noi l'abbiamo qui. Quando il 600 si chiude, Elena Lucrezia è ancora l'unica donna laureata. Ne abbiamo sentito parlare oggi, abbiamo visto delle cose interessantissime, bisogna aspettare il 1732, e noi abbiamo visto perché a Bologna, allora territorio dello Stato Pontificio, si laurei Laura Bassi, con tra l'altro l'aiuto del fatidico cardinale Lambertini, che poi diventerà Papa Benedetto XIV. Qual è il pensiero col quale vorrei concludere questa mia chiacchierata? Dal 2000, anno in cui questo mio libro è uscito, è stato poi tradotto anche in greco, in spagnolo, in portoghese, quindi ho anche le copie nelle altre lingue, ma questo riguarda solo me ed è inutile annoiarvi. La presenza delle donne, e qui è detto molto chiaramente, nelle facoltà scientifiche, le donne si laureano in generale in numero maggiore rispetto agli uomini. La presenza delle donne nelle università scientifiche è lentamente ma costantemente aumentato. 10 anni fa era il 17% le cosiddette facoltà, quelle di dure, adesso siamo al 22% contro il 37% degli uomini. Però la giovane, brillante giornalista della Stampa che ha fatto la prefazione a questa edizione lo scrive molto bene. Oggi il femminismo ha ripreso a battersi, il femminismo, il movimento delle donne, chiamatelo come volete, e dunque interviene, condiziona, ripostula, ridefinisce, sovverte e riscrive, perché c'è ancora molto bisogno di precisare, di riscrivere, come queste 2 giornate stanno sottolineando. Io vorrei dire una cosa: quando io pensai di scrivere il libro su Elena Cornaro, andai nello studio del mio patrigno, che era un insigne storico, e cercai la voce Elena Cornaro nella sua biblioteca Treccani. C'erano 3 righe, era una edizione, come dire, dei tempi andati, ma 3 righe. Se voi andate adesso nella biblioteca Treccani c'è un'intera colonna. Questo è, Elena non è cambiata, è sempre lei, è l'interesse delle donne, è il lavoro che è stato fatto in questa università che ha, tra virgolette, costretto la Treccani a riesaminare e ad ampliare quello che è stato il suo caso. Vorrei dire che questa decisione, questa volontà di ampliare lo sguardo sul passato, che poi diventa, come dire, una sorta di trampolino per le cose del futuro, è secondo me un'intenzione prima di tutto nobile, di cui c'è ancora moltissimo bisogno. Faccio un esempio. Proprio in questi giorni è uscita per la Feltrinelli Comics una graphic novel su una matematica che si chiamava Sofia Kovalevskaya, che è stata brillante, amica di Dostoevskij, una donna che dovette sposare un uomo di 30 anni più vecchio di lei per ottenere la libertà di allontanarsi da casa e andare a studiare. Una creatura intellettualmente molto vivace, il cui nome compare nelle note di un celebrato matematico di nome Hermann Weyl. Parlando di lei e di un'altra brillantissima scienziata che si chiamava Emmy Noether, cui rese pubblico omaggio Albert Einstein quando la poveretta venne a mancare nel 1935, va precisato che questa Emmy era una donna non bella e non particolarmente attenta alla sua immagine. Hermann Weyl, che non è un matematico seicentesco,
ma che è morto nel vicinissimo 1955, ebbe a scrivere: ci sono solo 2 donne matematiche nella storia, Sofia Kavalevskaya, di cui vi ho detto prima, e Emmy Noether. La prima non era una matematica e la seconda non era una donna. Celebratissimo, se andate su, lo trovate, questo non è un passante, È inutile commentare questa battuta. Resta dunque, ora e sempre, il compito di lavorare per rimuovere ogni plaga di misoginia, ogni concrezione velenosa e banale. Ed è stato il vento delle donne, come ho detto prima, a indurre la Treccani a rivedere e arricchire la voce di Elena. Questo è un piccolo, questa della voce di Elena, un piccolo grandissimo segno di quanto è possibile fare. La storia delle donne, sto concludendo, e anche la storia di Elena Lucrezia è una storia sempre nuova, sempre originale, sempre capace di scrollare la polvere del luogo comune. Tocca alle studentesse e naturalmente ai loro docenti farlo. Ed è per questo che mi piace chiudere questa scombiccherata chiacchierata con qualche verso di Virginia Woolf, anch'essa citata oggi, che scrisse fra l'altro quel meraviglioso saggio intitolato Una stanza tutta per sé. Il titolo di questa poesia è Resta viva. È il suo augurio, che però faccio anche mio e che giro a tutte voi e a tutte le studentesse e gli studenti che frequentano questo meraviglioso studio patavino. Eccola qua, la poesia. Qualunque cosa succeda, resta viva. Non morire prima di essere morta davvero, non perdere te stessa, non perdere la speranza, non perdere la direzione. Resta viva con tutta te stessa, con ogni cellula del tuo corpo, con ogni fibra della tua pelle. Resta viva, impara, studia, pensa, costruisci, inventa, crea, parla, scrivi, sogna, progetta. Resta viva dentro di te, resta viva anche fuori, riempiti dei colori del mondo, riempiti di pace, riempiti di speranza, resta viva di gioia. C'è solo una cosa che non devi sprecare nella vita ed è la vita stessa. Ringraziamo allora Patrizia Carrano per il suo bellissimo intervento e entriamo in medias res nella cerimonia di premiazione. Per farlo chiamo nuovamente sul palco la professoressa Annalisa Obole in qualità di direttrice del Centro Ateneo Elena Cornaro. Bene, intanto fatemi ringraziare Patrizia per questa vivacissima ricostruzione della vita di Elena, che ha tanti buchi, ha tanti silenzi, a cui lei ha dato voce. Speravo che dicessi qualcosa del suo amore per il Moro. Esatto. C'è una bellissima storia d'amore. Voi sapete che nei romanzi storici, da Walter Scott in poi, c'era la trama storica e ci doveva essere sempre un romance. E anche nella storia di Patrizia Carrano per Elena c'è la storia d'amore tra lei e un sapiente Moro. Ecco, appunto. Va bene, grazie, è stata un bel modo di dare voce e corpo a Elena. Io prima di consegnare il premio al vincitore di questa edizione vorrei riassumervi brevemente le caratteristiche dell'iniziativa. Il premio è oggi, ma è stato assegnato annualmente a laureati e laureate dei corsi di laurea magistrale e di dottorato, ma anche a giovani ricercatori e ricercatrici, proprio perché voleva essere un invito ai giovani studiosi, all'inizio solo dell'Università di Padova, ma poi anche di tutte le università italiane, a guardare sia al presente che al passato delle istituzioni accademiche e di scienza e capire se si possa costruire una narrazione diversa che possa restituire un'immagine rinnovata e auspicabilmente più giovane
delle università, del nostro paese, che si parli di oggi e dei nostri desideri per il futuro, liberando i silenzi della storia, appunto, e promuovendo saperi nuovi. Questo in ogni ambito scientifico-disciplinare, non avevamo limiti di nessun tipo su questo. Noi il nostro Ateneo lo pensiamo diviso in 3 macro aree scientifiche: le scienze della vita, le scienze naturali, le scienze dure e le scienze umane e sociali. E in questo premio abbiamo visto molti lavori che hanno a che vedere con questa terza macro area, scienze umane e sociali, ma abbiamo avuto anche medicina, anche scienza, ingegneria, abbiamo premiato anche un'ingegnera un paio di anni fa. Le domande sono valutate da una commissione che io presiedo e che include un docente dell'università, una rappresentante di Solgaro, una rappresentante degli amici, una rappresentante degli alunni, quindi siamo 5 persone e siamo sempre assistiti da Caterina Filosa in questo caso, che funziona da segretaria verbalizzante. Come abbiamo sentito, la Commissione, oltre ad attribuire il premio, si riserva un riconoscimento nell'ambito della nutraceutica, settore in cui opera Solgar, appunto. Io voglio ringraziare, chiamandole per nome, le persone che hanno fatto parte di questa commissione, che abbiamo già sentito, ma non tutte. E quindi cito Giada Caudullo, Beatrice De Bacco, Lorenza Perini, che qui rappresenta l'Università, l'avvocata Manuela Soccol e Caterina Filosa. Ringrazio anche ex post chi ci ha mandato i lavori per questa edizione. Sono stati veramente tanti, appunto 64, ma anche di grandissima qualità, per cui è stata dura, è stata veramente difficile scegliere chi dovesse vincere, ma l'abbiamo fatto e siamo anche molto contenti della scelta che abbiamo fatto. Quali sono i criteri di valutazione di questo premio? Sono quelli riportati poi nel bando di concorso, quindi prendiamo in considerazione il curriculum vitae studiorum, il contenuto dell'elaborato in relazione alla sua coerenza con i temi del bando, ma anche la sua originalità e il rigore scientifico. Poi guardiamo al grado di innovazione e di impatto della ricerca svolta, anche in riferimento alle metodologie usate, e guardiamo, quando possibile, speriamo sempre che questo ci venga dato come spunto da chi presenta le domande, ma non è sempre così, si guarda alle ricadute scientifiche e culturali nell'ambito della pertinenza delle ricerche svolte e del bando. Insomma, questo è il lavoro che la Commissione svolge, valuta titolo per titolo, stila una classifica, decide chi veramente in questa edizione deve vincere. E da queste valutazioni, dalla discussione collegiale, abbiamo deciso unanimemente che il premio di studio intitolato a Elena Lucrezia Cornaro Episcopio, Università di Padova, quinta edizione 2022, perché il concorso è stato bandito nell'anno degli 800 anni, l'anno scorso, e lo attribuiamo un anno dopo, venga assegnato ad Alessandro Fabris con la seguente motivazione. Alessandro Fabris, la leggo, è un po' lunghetta, ma insomma dobbiamo capire che cosa ha fatto Alessandro, poi ce lo spiegherà anche lui. Alessandro è un giovane scienziato che ha colto nella sua ricerca una sfida da affrontare con urgenza oggi e per l'immediato futuro. La questione del rapporto fra etica, machine learning e intelligenza artificiale, a partire dall'impulso etico che dovrebbe guidarne la progettazione e le applicazioni. Il candidato ha sottoposto alla commissione di valutazione una tesi di dottorato intitolata Algorithmic Fairness, Datasets, Curation, Selection and Applications, svolta sotto la supervisione dei professori Gian Antonio Susto e Gian Maria Silvello
del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Padova e discussa nell'aprile 2023. La ricerca propone strategie e approcci contestualizzati per misurare e migliorare l'equità, qui fairness, degli algoritmi, con particolare attenzione alle discriminazioni di genere, raccogliendo l'invito che oggi viene da più parti a creare applicazioni tecnologiche che siano paritarie e inclusive. In seguito allo studio diffuso e all'applicazione di algoritmi basati su dati che riguardano il benessere delle persone, una crescente comunità di ricercatori e ricercatrici si è riunita negli ultimi anni per studiare la questione dell'equità, indagando gli algoritmi attraverso le lenti del pregiudizio, del potere e della giustizia sociale. Questo nuovo campo di ricerca, all'intersezione tra informatica, intelligenza artificiale, diritto, filosofia e studi di genere, cerca di precludere esiti discriminatori e sbilanciamenti di potere rafforzati da applicazioni tecnologiche che perpetuano stereotipi e bias di genere. La tesi sviluppa misurazioni dell'equità algoritmica da una prospettiva incentrata sui dati. In primo luogo, affronta il problema della selezione di insiemi di dati o dataset, evidenziando pratiche scorrette prevalenti in questo ambito. In secondo luogo, si rivolge alla cura dei dataset per verificare l'equità dei dati implementati negli algoritmi nel contesto italiano, ma non solo. Distilla quindi un insieme di buone pratiche e tecniche per la cura dei dati, basato su centinaia di dataset utilizzati nella ricerca sull'equità degli algoritmi. In terzo luogo, affronta il problema della misurazione dell'equità in contesti pratici, dove le informazioni sugli attributi sensibili non sono disponibili. Infine, misura il divario tra le definizioni di equità e la loro formulazione matematica, proponendo e validando nuove misure di equità nell'accesso alle informazioni. In conclusione, la ricerca di Alessandro Fabris esplora la tensione tra l'equità algoritmica e la complessità dell'acquisizione dei dati, sostenendo la responsabilità, la non discriminazione e la trasparenza nella tecnologia sviluppata da e per una società sostenibile e responsabile. La Commissione, unanime, ha deciso di attribuire il premio di studio intitolato a Elena Lucrezia Cornaro Piscopia al dottor Alessandro Fabris sulla base dell'eccellente curriculum scientifico e della sua ricerca di frontiera. In particolare la Commissione ritiene che il candidato meriti pienamente questo riconoscimento per aver accolto la sfida urgente e necessaria a non replicare discriminazioni nei confronti di gruppi storicamente svantaggiati che ancora esistono nelle nostre società attraverso le applicazioni dell'intelligenza artificiale nel futuro che è già qui. Alessandro Fabris merita congratulazioni sincere da parte della Commissione che ha valutato il suo lavoro, da parte della magnifica rettrice e dell'Ateneo tutto, con un grande, calorosissimo applauso. Adesso vi spiega lui che cosa ha fatto davvero. Grazie Alessandro. Buonasera. Per me è un onore enorme essere qui, ricevere questo premio e farlo in questa cornice istituzionale fantastica. Quindi, poi io mi emoziono sempre un po' a parlare in pubblico, oggi senz'altro mi impappinerò, visto quanto detto sopra. Abbiamo appena sentito che, insomma è un fatto noto in questi cerchi, che nel 1678 Elena Cornaro ricevette la laurea, si laureò in filosofia e la laurea le fu, potremmo dire, concessa appunto da Gregorio Barbarigo a seguito di un acceso dibattito circa le opportunità dell'insignire una donna di questo titolo e i rischi di rendere l'istituzione patavina ridicola. A distanza di secoli è cambiato molto, ma forse non troppo. La nostra società, erede di quella, riconosce formalmente l'uguaglianza di genere, ma al contempo mantiene in essere delle strutture che fanno sì che le nostre vite siano estremamente asimmetriche, tipicamente a svantaggio delle donne
o di altri gruppi vulnerabili o storicamente oppressi. E in questo contesto si è affacciata pochi decenni fa la tecnologia digitale, con un duplice volto. Un primo volto è quello forse più noto, quello di una tecnologia eliminatrice o mitigatrice di questi pregiudizi e stereotipi, e un altro, conosciuto più di recente, è un volto che in realtà rischia di essere quello di una tecnologia promulgatrice ed amplificatrice degli stessi. E di recente si sente parlare molto, forse troppo, dei rischi esistenziali dell'intelligenza artificiale, del suo potere distruttivo, pronto ad abbattersi contro di noi poveri esseri umani. E questo discorso rischia di sviare una conversazione già molto ben avviata. Questo è un discorso futuristico, avvincente, ma può distrarci da... invece del parlare dei rischi futuri, ci sono dei danni presenti e molto attuali che stanno già avvenendo. Tutto attorno a noi ci sono algoritmi che prendono decisioni molto importanti per le nostre vite. Per esempio abbiamo algoritmi che stimano l'affidabilità creditizia di una persona per valutare se concederle o meno un mutuo. Abbiamo algoritmi che valutano l'adeguatezza di una candidata, un candidato per una posizione lavorativa. O recentemente abbiamo rispolverato la polizia predittiva, quindi questi algoritmi che cercano di comprendere quali sono i quartieri da attenzionare maggiormente con un dispiego più massiccio e solerte di forze dell'ordine. E sistematicamente, diciamo che tipicamente questi algoritmi e i loro creatori mostrano o cercano di mostrare il primo volto, quello di una tecnologia oggettiva, non discriminatoria, perché non fa uso diretto di attributi protetti, quindi non utilizza direttamente il genere, non utilizza direttamente l'etnia, e quindi è un approccio puramente basato sui dati. E se fino a qualche anno fa questa era ingenuità, io credo che oggi sia negligenza o forse anche malafede. Equità algoritmica è il dominio di ricerca di cui faccio parte anch'io, nato all'incirca nel 2016, che ha acceso un faro sul secondo volto della tecnologia, quello di una tecnologia che rischia di essere discriminatoria se non attenzionata. C'è infatti più che il rischio la garanzia che degli algoritmi di intelligenza artificiale allenati su dei dati che sono lo specchio della nostra società ancora ricca di disparità finirà fondamentalmente per amplificare queste disparità, per riproporle algoritmicamente sotto una veste oggettiva. E il fatto che questi algoritmi non utilizzino direttamente attributi sensibili quali il genere o l'etnia non significa che questi stessi attributi non siano ancora presenti nei dati, magari sotto forma di pattern nascosti e molto complessi, ma comunque sfruttabili e sfruttati da parte di questi algoritmi che vanno a caccia di correlazioni, anche le più deboli. E dunque oggi parlare di inconsapevolezza del genere, quindi del fatto che un algoritmo non usa direttamente il genere come garanzia dell'oggettività e non discriminazione di questo algoritmo è francamente insostenibile. E dunque chi si occupa di equità algoritmica cerca di capire se vi siano profili di discriminazione in un dato algoritmo, quali possano essere le cause sottostanti e cosa si possa fare per mitigarla. Se intesa in maniera troppo circoscritta, c'è il rischio che appaia ingenua l'equità algoritmica, perché in qualche modo sembra voler iniettare equità in un sistema partendo dalla fine, trattando i sintomi invece delle cause. E per alcune persone, che definirò ottimiste o tecnosoluzioniste,
L'equità algoritmica è solo un numero da prendere, inserire all'interno dell'algoritmo e far sì che sia l'algoritmo stesso a ottimizzarla. E c'è poi il rischio che studiare da un punto di vista dell'equità algoritmica un sistema controverso, come può essere un sistema di polizia predittiva, finisca per legittimarlo, laddove forse dovremmo interrogarci a monte sull'opportunità, la legittimità, l'utilità di questo sistema all'interno delle nostre società. Ecco, a fronte di tutte queste limitazioni, io credo che l'equità algoritmica abbia anche molti pregi. Uno enorme è aver avviato un dibattito su questi temi, dibattito che è entrato nei media mainstream e che è stato intercettato dai legislatori che adesso stanno normando queste tecnologie a livello europeo, e ha favorito negli sviluppatori di queste tecnologie l'instauramento di una mentalità proattiva rispetto ai bias. Quindi sempre più sviluppatori con cui parlo, al netto del fatto che parlo con persone nella mia bolla, si interrogano, si chiedono se il loro sistema possa funzionare peggio per un gruppo o per un altro, se ci sia il rischio che il loro sistema metta in una posizione di sistematico svantaggio tutte le persone che non sono maschi, bianchi, eterosessuali, privi di disabilità. Qui emerge peraltro forte una tensione fra equità algoritmica e privacy, di cui anch'io mi sono occupato. Ovvero, per valutare gli esiti algoritmici per diversi gruppi, per comprendere e calcolare la probabilità di assunzione per gli uomini, per esempio, e paragonarla con quella delle donne o delle persone non binarie, occorre che qualcuno abbia accesso a questi dati, ma almeno in maniera aggregata. E quindi che questi dati sensibili risultino disponibili in una certa forma. E questo suggerisce delle sfide per nulla semplici di gestione responsabile dei dati nel nostro futuro, per far sì che gli sviluppatori di modelli interessati a misurare e migliorare la loro equità algoritmica possano farlo, ma al contempo che ci siano dei limiti credibili e intrinseci all'accesso che si può avere a questi dati e al loro potenziale utilizzo improprio. L'appassionato di etimologia che c'è in me vorrebbe cogliere questa occasione per sporgere un reclamo contro questa parola, dati. A me sembra una delle denominazioni più improprie di sempre. Mi sembra rimandi a una descrizione necessaria e sufficiente della realtà, un qualcosa di concesso, di fissato da cui partire e di definitivo forse. Eppure chiunque abbia lavorato in ambito gestione o raccolta dei dati credo abbia riconosciuto a un certo punto la propria influenza su quei dati. Vi faccio un esempio. Io sto lavorando alla progettazione di una campagna di donazione dei dati, quindi con dei colleghi chiediamo a chi vuole farlo di donarci il proprio curriculum lavorativo insieme ai propri dati sensibili per valutare la probabilità che questi sistemi che stimano l'adeguatezza di una candidata o un candidato per una posizione lavorativa, per valutare la probabilità che questi finiscano per appunto discriminare rispetto a questi attributi sensibili. E badate bene, etimologicamente questo è un bijou, cioè è una donazione dei dati, c'è qualcuno che li dà questi dati, eppure ci sono talmente tante scelte operate dai miei colleghi e da me che inevitabilmente vanno a plasmare quali sono le persone rappresentate in questi dati e come vengono rappresentate. Ci troviamo in un periodo ricco di innovazioni, potenzialmente molto fruttuoso, e stiamo negoziando collettivamente come ricercatori, ricercatrici, sviluppatrici, legislatrici, i limiti dei sistemi decisionali algoritmici. E sarà una negoziazione fondamentale per i decenni a venire.
credo sarà tanto più fruttuosa quanto maggiore sarà la nostra alfabetizzazione digitale e la nostra confidenza con i dati. Quindi riconoscere che i dati umani sono importantissimi perché ci permettono di parlare di noi collettivamente e non in maniera aneddotica, e che al contempo i dati vanno guardati con spirito critico, si prestano a raccontare storie estremamente diverse a seconda che una variabile sia inclusa oppure omessa. I dati sono figli di moltissime scelte, inevitabilmente operate da chi quei dati li gestisce, li annota, li mantiene. I dati, in altre parole, non sono dati e semmai sono presi. Grazie. Abbiamo fatto un buon lavoro in commissione. Alessandro Fabris ha fatto un buon lavoro per l'università, speriamo anche per il futuro di questa società così ancora iniqua, e quindi la commissione congiunta attribuisce ad Alessandro Fabris il premio di studio. Giusto? Ah sì, certo, perché Se no? potete rimanere qui ancora un attimo, perché complimenti al vincitore, ma ci sono anche delle attestazioni di merito per altri brillanti lavori che sono giunti al premio, giusto professoressa? E sono per Elisabetta Petecchi, dottorato di ricerca in italianistica dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, per Valentina Mari, laurea in medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Padova, per Lorenza Moretti, laurea magistrale in filosofia dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, e Benedetta Viscidi, dottorato di ricerca in scienze linguistiche, filologiche e letterarie dell'Università degli Studi di Padova. Grazie Valentina. Voglio sottolineare che questa scelta non è una scelta che noi facciamo tutti gli anni. L'abbiamo fatta quest'anno per le ragioni che ho citato precedentemente, l'alto numero delle domande, ma anche l'alto profilo di tante candidate, delle ricerche eccellenti, e quindi abbiamo voluto segnalarle come meritevoli di attenzione. Non so se chi riceve questa menzione, questo attestato di merito è qui oggi. Ecco, sì, tutte, che bello. Allora chiamiamo qui Elisabetta Petecchi. Chiara, vieni. Dai pure il diploma. Valentina Mari. Lorenza Moretti. E Benedetta Viscidi. Allora, vi chiedo, non abbiamo tempo per fare discorsi, vi chiedo solamente di citare il lavoro che avete presentato e per cui siete state premiate. Prego. Il titolo intero. Sì, no, in realtà precisamente non mi ricordo. Comunque, sì, il mio lavoro era... ho preso spunto proprio da Lucrezia Cornaro, quindi sulle studiose operaie, le donne celebrate nell'astronomia, quindi è un lavoro letterario, principalmente per le accademie italiane. Sì, buonasera a tutte e a tutti, io sono Valentina Mari, sono una specializzanda all'ultimo anno nella scuola di specialità in chirurgia generale dell'Università di Padova, mi sono laureata in medicina in questa università e ho candidato il mio lavoro, che è un lavoro che stiamo facendo con un gruppo un po' più ampio, quindi se mi permettete vorrei
estendere questo riconoscimento anche a loro, che sono le chirurghe e i chirurghi di Women in Surgery Italia, che è un gruppo appunto di chirurghe e chirurghi che sono impegnati nella promozione di iniziative volte appunto a promuovere la parità di genere in un ambito non facile come quello della chirurgia. Io sono Lorenza Moretti e innanzitutto vi ringrazio tantissimo per questo riconoscimento, sono molto felice di essere qui e io ho lavorato per una tesi di filosofia magistrale su Carla Lonzi. Buonasera, io sono Benedetta Viscidi e ho ottenuto un dottorato in letteratura francese medievale qui all'Università di Padova e ho presentato la mia tesi di dottorato sulla rappresentazione dello stupro nella letteratura antico francese. Grazie. C'è stato un precedente nella prima edizione quando abbiamo attribuito la menzione di merito alla nostra Gaia Spolverato, che appunto se lo meritava fin da allora, non è un caso che lei sia qui come delegata alla parità di genere oggi. Bene, allora facciamo una foto. Adesso è venuto il momento dell'ultimo premio di questa serata, che è quello nel campo della nutraceutica. A consegnare, anzi a leggerci le motivazioni del premio è Giada Caudullo, vicepresidente Solgar Italia, che chiamo qui. Bene, come ogni anno, anche quest'anno alla quinta edizione, il premio riconosce una menzione speciale ad elaborati presentati in ambito nutrizione umana, nutraceutica, integratori alimentari e alimentazione funzionale. Leggo la motivazione. L'elaborato presentato dalla dottoressa Federica Bevilacqua al bando di concorso per l'assegnazione del premio di studio Elena Lucrezia Cornaro Episcopia, Università degli Studi di Padova, ottiene il riconoscimento della menzione nutraceutica, quinta edizione 2023. Tale scelta conferma l'opportunità di attribuire il giusto valore all'importanza degli studi preclinici e clinici da una prospettiva di genere, sottolineando le dovute ricadute sociosanitarie che interessano tra gli altri anche il settore della nutraceutica e dell'integrazione alimentare, che può senz'altro beneficiare di un approccio che non prediliga in maniera maggioritaria o persino esclusiva l'individuo di sesso maschile. La dottoressa Bevilacqua si è laureata in farmacia presso l'Università degli Studi di Padova nel dicembre 2019, svolgendo esperienze di laboratorio in sintesi di composti antivirali e studi in vitro per valutarne l'attività. A marzo 2022 ha intrapreso un percorso formativo in ricerca e sviluppo preclinico e clinico dei farmaci presso l'Università di Milano Bicocca, contesto nel quale viene redatto con la supervisione della professoressa Silvia De Francia l'elaborato qui oggetto di premiazione, dal titolo Critical Analysis of the Evolution of Clinical Trial Inclusion Diversity Around the World. Questo lavoro nasce dall'intento della dottoressa Bevilacqua di analizzare il numero di donne effettivamente arruolate oggi negli studi clinici sulla base dell'esperienza maturata in ambito farmaceutico e ospedaliero, dove ha avuto la possibilità di lavorare su protocolli di studio, sull'analisi dei dati dei pazienti, sugli eventi avversi, su criteri di inclusione ed esclusione. Un nuovo farmaco viene sviluppato con l'intento di poter essere rivolto a una popolazione target più ampia possibile.
Viste le sempre maggiori evidenze e conoscenze che testimoniano quanto eterogenee siano le popolazioni campione, è auspicabile che tale diversità venga presa in considerazione e rappresentata durante le sperimentazioni cliniche. Per anni nuovi potenziali farmaci sono stati testati solamente su soggetti di sesso maschile, laddove soggetti di sesso femminile presentano condizioni fisiologiche differenti. Le sottopopolazioni che hanno sofferto e soffrono tuttora di mancata considerazione si basano su criteri quali età, razza, etnicità, sesso, identità di genere, disabilità, comorbidità, stato di gravidanza, stato di allattamento e condizione socio-economica. Per il futuro immediato risulta dunque desiderabile che la patient diversity ed inclusion non risulti più sacrificata a discapito dell'ottenimento di obiettivi di studio statisticamente significativi. Complimenti quindi alla dottoressa Federica Bevilacqua, a cui facciamo un applauso. La dottoressa Federica Bevilacqua non ha potuto essere presente per impegni inderogabili, ma so che c'è un videomessaggio. Possiamo ascoltarla e immagino anche guardarla in un contributo che ha mandato perché noi la potessimo ascoltare, quindi grazie. Buonasera a tutti, io sono Federica Bevilacqua ed è per me un immenso piacere essere qui tra voi stasera, seppur in differita. Vorrei ringraziare innanzitutto l'Associazione degli Alunni dell'Università di Padova, degli Amici dell'Università di Padova, il Centro di Ateneo Elena Cornaro, la Commissione e soprattutto Solgar Italia per il riconoscimento. Sono molto grata ed onorata per la menzione speciale ricevuta per il mio elaborato, che è stato prodotto all'interno del Master di secondo livello in ricerca preclinica e clinica di Milano Bicocca. Il mio lavoro critica l'analysis of the evolution of clinical trial inclusion diversity around the world, nasce dalla mia esperienza di lavoro in ricerca clinica e dalla curiosità di approfondire quante donne vengono effettivamente arruolate oggi negli studi clinici. Dapprima l'intenzione era di raccogliere dati a livello italiano, per paragonarli poi a quelli di altri stati europei e Stati Uniti d'America, andando ad analizzare l'andamento temporale dell'inclusione di queste nei protocolli di ricerca. Tale idea è stata però modificata in corso d'opera a causa dell'impossibilità di trovare dati idonei ed adeguati e di conseguenza dirottata sull'universo più ampio di diversity and inclusion. Già questo purtroppo ci dà un'idea di come sia la situazione sulla raccolta di dati stratificati. Nella mia tesi ho quindi affrontato tutti i criteri per parlare di inclusione, quali età, razza, etnicità, sesso, identità di genere, disabilità, comorbidità, stato di gravidanza, stato di allattamento e condizione socio-economica. Come sappiamo, un farmaco, prima di poter entrare in commercio, attraversa 10-15 anni di ricerca, che consta di una fase di ricerca e sviluppo di laboratorio, una fase preclinica e 3 fasi di sviluppo clinico. Il rapporto rischio-beneficio è ciò che stabilisce in fase di prescrizione se l'assunzione di un farmaco possa essere idonea per il paziente. Se però tale medicinale è stato testato solo su una piccola parte della popolazione che verrà esposta ad esso, i rischi non noti potrebbero essere maggiori dei benefici derivanti dalla terapia. Storicamente lo studio dell'anatomia e delle malattie che colpiscono il corpo umano si è concentrato per molti troppi anni solamente su giovani uomini caucasici di 70 kg. Le donne invece fino agli anni 80 furono studiate solo per la cosiddetta bikini medicine. Nel 1991 la dottoressa Ely, cardiologa americana, fu la prima a portare alla luce nella comunità scientifica i differenti sintomi ed esiti di un infarto cardiaco nelle donne, aprendo le porte alla ricerca basata sulle differenze, ma ancora molta strada c'è da fare. Partendo in primis dalla preclinica, in cui le fluttuazioni ormonali dovute al ciclo mestruale dei ratti devono smettere di essere considerate un fattore limitante che complica il modello di analisi. Così come nella clinica, dove per esempio fattori quali l'attività dei citocomi P450, responsabili del metabolismo e dell'eliminazione dei farmaci, fattori genetici, i cambiamenti che il nostro corpo affronta in stato di gravidanza, allattamento e con l'avanzare dell'età, non possono essere tralasciati. Allo stesso modo, i protocolli
delle sperimentazioni devono tenere in considerazione anche di difficoltà legate all'accesso alle cure e di situazioni in cui il livello di istruzione e consapevolezza sui temi legati alla salute esponga al rischio di isolamento. La letteratura consultata ha mostrato come molto spesso la proporzione del numero di donne arruolate nelle sperimentazioni cliniche è minore della proporzione delle donne colpite da tale malattia. Inoltre è dimostrato come quest'ultime siano colpite da effetti collaterali più spesso degli uomini. Lo stesso discorso vale purtroppo anche per gli studi di bioequivalenza di farmaci generici. Per il confronto tra due formulazioni orali a rilascio immediato, per esempio, i fattori ormonali e il tempo di svuotamento dello stomaco, che differiscono appunto tra i due generi, sono le variabili che incidono maggiormente nel determinare se quelle due compresse o capsule siano bioequivalenti o meno. Da qui quindi i risultati ottenuti in soggetti maschili potrebbero non essere sovrapponibili a quelli derivanti da soggetti femminili. Ciò che sottolineo nella mia analisi è l'estrema necessità di imparare a raccogliere dati in maniera stratificata, così da permettere analisi intersettoriali. Ad esempio, conoscere il numero di donne nere coinvolte in quella sperimentazione. Parallelamente a questo, dovrebbero essere sviluppate delle piattaforme accessibili a tutti in cui pubblicare questi dati, suddivisi per le varie differenze che caratterizzano il nostro mondo. Ho analizzato inoltre le linee guida che trattano il tema dell'inclusione di FDA, l'autorità regolatoria competente americana, EMA, quella europea, e AIFA, quella italiana. L'FDA è risultata un passo avanti per capacità di raccogliere dati e per le linee guida dedicate, purtroppo non vincolanti, che propongono alle aziende farmaceutiche strategie per implementare l'arruolamento di popolazioni sottorappresentate. Lo scopo della mia indagine è sottolineare la difficoltà della gestione di differenze nel disegno di studi clinici, cercando di spostare l'attenzione su quanto ci sarebbe da guadagnare da una popolazione target più inclusiva. Il cambiamento richiede tempo e i primi passi sono stati fatti. Quello che ora dovrebbe essere richiesto alla comunità scientifica è di non fermarsi alla considerazione e all'analisi di variabili che ci sembrano più facili da controllare. In palio c'è il beneficio di tutti. Vorrei infine ringraziare la professoressa Silvia De Francia per la sua supervisione durante questo mio lavoro e a voi tutti per avermi ascoltata. Grazie a tutti, buona serata. E allora siamo giunti al termine di questa cerimonia di premiazione, ma prima di chiuderla vi domando se avete piacere di fare qualche domanda o un intervento, avete qualcosa che volete dire? Allora. Questa edizione mi è sembrata particolarmente ricca, veramente abbiamo grandi speranze per questo futuro che viene, che è già qui come si diceva prima, ma che in qualche modo si può sperare sia un futuro che include tutti e tutte. Quindi grazie a chi ha partecipato, grazie a chi ha presentato, grazie a tutti voi che avete lavorato per questo premio. Grazie. E grazie alla direttrice del centro. Arrivederci a tutti.